So we're going to start जी. मेरा नाम रहीमुद्दीन है. मैं सीनियर टेक्निकल एडवाइज़र प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट हूँ USP PQM प्लस के साथ. I'll tell you briefly कि USP का एक जिस तरह फॉर प्रॉफिट आर्म है जिससे आप लोग सब वाकिफ़ हैं. We also have a non-profit arm that works with donors around the world, and PQM plus ये promoting the quality of medicines plus जो आपको दिख रहा है. This is a program that is funded by USAID. And it is being implemented in 35 countries around the world. The focus of the program is on regulatory system strengthening and also on creating a business enabling environment so that we have increased investment in pharmaceuticals. We at USP believe that this is critical not only for economic development, job creation, exports, but also of course for public health. And so there's a double emphasis on this. We've taken a number of initiatives to try and expand on this work, and as part of those initiatives today we're here in collaboration with PPMA. So I'd like to welcome you all jointly on behalf of PPMA and USP. We're lucky to have representation from DRAP here also from the leadership. So first I'll request the honorable guests to join us on stage for the head table, and then we'll commence proceedings. I'd like to request Kaisar Saab to please join us on the head table first. And I'd also request Adnan Saab, Vice Chair PPMA, to please join us on the stage. I think it's a small group, everyone knows each other, so I won't waste too much time on introductions. Fakhruddin Saab, Director Saab from DRAP, would you please join us on the head table? Fakhruddin Amir Saab, yeah. And last but not least, our chief guest for the evening, for the morning rather, Sarfaraz Saab, if you may also please join us on the head table. So first we'll start with Kirat from the Holy Quran, and after that we'll move on to proceedings, please. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jazakallah ji. So I'll welcome ex-PPMA Chairman Kaisar Saab for brief opening remarks, and yeah, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our worthy viewer on online, good morning, who have joined us on online YouTube, website and Facebook. This program is being broadcast, telecast through video link also. It's a live program going on. Learning and acquiring knowledge is a human trait. If we learn, we acquire, then we develop, we progress. That's what we need to do. The science is evolving every passing minute. And when we come to human life, it's further more important to talk about best possible way of treatment modalities which we can provide to the humanity. We in pharmaceutical industry have mandated or acquired the mandate, I don't know what to say, but yes, we have the mandate that to provide best quality therapeutic modalities to the mankind, populace of our beloved country, Pakistan. That's our pharma industry mandate. And we are privileged and we are proud of it. To ensure that whatever we produce, whatever is available in the market,
as a medicine should be of the best quality, should be effective, should be safe. That's what is our mandate. How to ensure that? To make sure that the product which we make are equivalent to internationally available products. I'm thankful to USP, United States Pharmacopoeia, PQM Plus, particularly to our Waqas Saab, party chief, who is busy in Islamabad, could not attend this seminar. We are thankful to DRAP representation here, Amir Fakhruddin, Director HOTC and Medical Devices. Thank you, Amir Saab. And of course, we are so privileged, we are so honored that our respected Professor Dr. Sarfraz K. Niazi Saab is among us. He is man of very talent, many talents. I mean, let's talk of poetry. Translation of Ghalib, Asadullah Ghalib poetry into English with paintings, selective paintings. The book written by him was amazing thing. I was honored and privileged, Dr. Saab, you have presented one copy to me. Thank you very much, Jazakallah. He is associated with, in Pakistan, we talk of FDA, and he is associated with the FDA. He is helping them in biosimilars and other developing science and to develop those SOPs and requirement for availability of biologicals and biosimilars into US and into other countries as well. He's a born Pakistani, but fortunately he loves more US probably now than Pakistan, but his Pakistan love bring him back to Pakistan. And we are honored, sir. Thank you very much. Thank you very much. Participant, I know there are not many participants today, but probably they couldn't understand what is the importance of bioequivalence. But I'm sure that many participants will join us online through YouTube, through website, through Facebook, who are watching this. But after listening to Professor Dr. Sarfraz K. Niazi Saab, I think we will understand the importance of ensuring that our product in the market are equivalent to all those big name brands internationally accepted in Pakistan. That's what our mandate is. I thank you all, and once again thanks Professor Sarfraz K. Niazi Saab, Amir Fakhruddin Saab, USP for providing us an opportunity through Waqas Saab, party chief, who's in Islamabad probably watching this program. And I've been told that if time is allowed, probably Chief Executive Officer of Drug Regulatory Authority of Pakistan, Mr. Nasim Rao, will join us online, inshallah. Let's hope. Thank you all. Thank you very much. And let's learn. Thank you, Kaisar Saab. I'd like to request Adnan Hirani Saab for some brief opening remarks, and then we can proceed with the event. Thank you. Honorable Professor Dr. Sarfraz Niazi Saab, Fakhruddin Amir Saab, seniors from PPMA, USP, Assalamu alaikum, and a very good morning, everyone. I won't take much time. We're here for a small learning session, and as we can see, we're analyzing that not a lot of people are interested in this particular topic, Dr. Saab, but once again, this will happen.
and we need to prepare for it. That's why our colleagues from USP are helping us out to ensure that the industry is ready for an implementation well in time. It's not like as we're fighting for the CTD dossier these days. So this shows people who are like-minded, would like to come into the export markets, but this will soon or later come into the domestic market as well. I'd like to welcome you all once again this morning and wish you a great day ahead. Thank you. Now I'd like to introduce Dr. Niazi. Even though there's been a little bit said about Dr. Sarfraz Niazi already, I'll share a brief introduction for those of us who may not be very familiar with his work. So we're of course very lucky to have him here with us today. Dr. Saab is the Chairman and Chief Executive Officer at Therapeutic Proteins International LLC and holds a doctorate degree in pharmaceutical sciences. He started his education with a Bachelor's of Science in Chemistry from University of Karachi, followed by a BSc in Pharmacy and then a Master's in Pharmaceutical Sciences from Washington State University, and then a PhD in Pharmaceutical Sciences from University of Illinois Medical Center, Chicago. He's published 100+ scholarly papers, owns 40+ patents, has delivered 300+ talks on scientific and literary topics, and has written over 30+ technical and literary books, including a collection of his own poems. His textbooks are required reading worldwide, and he allows their distribution royalty-free in developing countries, which allows companies and governments in developing countries to manufacture safe and effective drugs and vaccines at an affordable cost. He is also widely recognized for his translations of ghazals by Ghalib. In 2012, the government of Pakistan awarded the Sitara Imtiaz in Engineering Sciences to Dr. Sarfraz. With that, I'll request Dr. Sarfraz Niazi to please share some opening remarks. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। और जब मैं when I go to different countries, recently I was in Turkey, so there was a big meeting, and everybody was talking in Turkish. They knew also. तो मैं भी चाहूँगा आज आपसे गुफ्तगू उर्दू में करके देखूँ कि मेरी उर्दू कितनी बच गई है, कितनी फना हो गई है। सच कह दूँ है बरहमन कर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। हमारी जो अपनी ज़बान है उसका मज़ा एक और है। तो हालांकि आप उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचा आज मैं कुछ और ही तरीका अख्तियार करता हूँ ताकि कुछ गुफ्तगू आपसे दिल से दिल की बात हो सके। तो जैसे कि कैसर ने कहा मुद्दत हुई है यार को मेहमा की हुए, मैं तो बहुत अरसे से यूएस में हूँ और वहीं पर सारी फैमिली वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। और लेकिन मैं कभी पाकिस्तान से दूर नहीं रहा। और किसी भी वक्त अब जब ड्रैप की गुफ्तगू शुरू हुई तो थोड़ी सी बता दूं आपको तारीख़ कि ये है बात जब परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो हुकूमत में थे, तो उन्होंने फिर जब वो शिकागो आए तो उन्होंने मुझसे, मैं उनको अपने घर बुलाया, वो आ गए, बातचीत उनसे हुई। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि आपकी जो हेल्थ अथॉरिटी है ना वो काफ़ी पुरानी हो गई है। तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। उनके समझ में नहीं आया क्या कह रहा हूँ मैं, लेकिन उन्होंने हाँ ज़रूर की उन्होंने। तो फिर उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप एक नई एजेंसी बनाने का पूरा प्लान लिख के दें आप, जिसको आप आजकल ड्रैप कहते हैं। बाकायदा उन्होंने पेमेंट भी किया, मुझे पूरी दास्तान थी। अब वो उस तरह से तो नहीं बनी हो जो मैं चाह रहा था मैं, लेकिन बहरहाल वो उसकी इब्तिदा जो थी वो वहीं से हुई थी। तो मेरा अभी तक जो है वो इमोशनल ताल्लुक़ जो है वो ड्रैप से भी है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी है और पाकिस्तानी इंडस्ट्री से भी है। सो बिफोर आई स्टार्ट, ओके, आई थिंक आई विल टेल यू, समबडी टॉक्ड अबाउट गालिब, ओके। सो माई फर्स्ट बुक इन गालिब केम इन 2002, जिसको जो दैट वाज पब्लिश फर्स्ट इन इंडिया। और जो वाजपेयी साहब थे वो बहुत बड़े फ़ैन थे गालिब के, वो
بڑی عمدہ سلیس اردو بولتے تھے وہ. تو خیر جب اناگریشن ہو گیا تو اس کے بعد وہ ان کے پاس وائٹ کلر کی ہندوستان گاڑی تھی، وہ اس میں بٹھایا انہوں نے اور مجھے لے جانے لگے اپنے گھر. تو پیچھے سے انہوں نے بڑھ کے وہ ایک کیسٹ تھا، وہ زمانے میں کیسٹ ہوا کرتے ہیں، دبا دیا انہوں نے اور لتا منگیشکر کے گانے انہوں نے سننا شروع کر دیے. سمپلسٹی کا عالم یہ تھا، ان کے لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے پرائم منسٹر ہیں. بہرحال وہ چل بسے. لیکن اب اس سال مجھے تقریباً 20 سال لگے مجھے غالب کی فارسی شاعری کا ترجمہ کرنے میں. وہ آج تک جس طرح میری پہلی کتاب جو آئی تھی وہ فرسٹ بک تھی کمپلیٹ ٹرانسلیشن، اور غالب کی اردو غزلوں کا. اچھا چھوٹا موٹا تو بہت لوگوں نے کیا، 10 غزلیں 20 غزلیں 30 غزلیں، لیکن پورا دیوان جو تھا اس وقت فرمان فتح پوری بقید حیات تھے، اور وہ میرے والد نیاز فتح پوری کے سمجھ لیں کہ بھائیوں کی طرح سے ہمارے ان سے تعلقات تھے. تو میں کچھ اشعار لکھ کے لے گیا ان کے پاس، بیٹھا، میں نے ان کو سنائے، میں نے وہ سنتے رہے. کہنے کل پھر دوبارہ آؤ شام کو. میں پھر دوبارہ کیا کہنے کو بات یہ ہے کہ اگر تم کو کرنا ہے کوئی کام تو پورا دیوان کا ترجمہ کرو. تو میں ان سے کہا دیکھیے ہمارا تو تعلق بایو ٹیکنالوجی سے ہے اور فارماسیوٹیکل سے ہے اور تھوڑی بہت انگریزی بھی آتی ہے. کہنے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. کہنے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ ترجمے کرتے ہیں کسی چیز کے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ غالب کو کیا کہنا چاہیے بنسبت اس نے کیا کہا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے اردو دان ہیں ہماری طرح سے. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم چونکہ اردو کے بالکل سمجھتے نہیں ہو تو تم وہ ڈکشنری استعمال کرو جو اس زمانے میں رواج میں تھی. تو ایک فرینچ مین کی ڈکشنری تھی جو اس زمانے میں رواج میں تھی، وہ ہم نے استعمال کی، اور اس طرح سے ہم نے اس کو بالکل وہ کہا جو غالب نے کہا ہے. اس میں کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جو بالکل اس میں کوئی بہت بڑا معیار نہیں ہے. وہ کبھی کبھی وہ پی لیتے تھے تو کچھ نہ کچھ کہہ دیتے تھے وہ، اور اس کو رکھ لیتے تھے وہ. تو بہر خیر پھر میں نے سوچا کہ مجھے اب فارسی کا ترجمہ کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں ہوا آج تک 250 سال میں. اس کے لیے پھر ایک مشکل یہ درپیش آئی کہ فارسی ایک اور زبان ہے، اوکے، اور وہ اتنی آسانی سے تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. فارسی میں جو گرامر ہے وہ سیم ہے دا جرمن گرامر. اس میں ورب جو ہے وہ آخر میں آتا ہے اور اس کے اندر جینڈر نہیں ہے کوئی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اردو میں تو آپ کسی کو کہتے ہیں آپ کیا کر رہی ہیں یا کیا کر رہے ہو، وہاں سب کچھ نہیں ہے، وہاں سنگل جینڈر ہے اس کا. تو خیر بہرحال تو یونیورسٹی آف شکاگو میں کلاسز ہوتی تھیں تو میں جا کے وہاں بیٹھا، میں نے کچھ پڑھی فارسی اور پھر بھی تیلی بیچ رہا تھا میں، لیکن بہرحال وہ تھوڑا بہت ہوا. پھر میری ایک اسٹوڈنٹ تھی خاتون، وہ ایران سے تھیں وہ، اور ان کا بڑا قریبی ان کا تعلق تھا لٹریچر سے. کیلیفورنیا میں تھیں تو ان کو میں نے بلایا شکاگو. میں کہ ابھی بات سنو، ابھی ہم کو ترجمہ کرنا ہے. خیر وہ راضی ہو گئیں اور 20 سال کام کیا ہم دونوں نے مل کے. اس وقت وہ US آرمی میں ہیں وہ خاتون. وہ ایک عجیب داستان ہے ان کی. تو یہ کتاب جو ہے دسمبر میں ریلیز ہو جائے گی. تو میں بتایا تھا ابھی ارشد میاں سے یہاں بیٹھے ہوئے کہ یہ 25 پاؤنڈ کی ہے. کہ نہیں یہ وزن ہے، یہ قیمت ہے اس کی. میں نے کہا یہ وزن ہے خالی اس کا. تو میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں کتاب لے کے، شاید اس سال کے آخر تک یا اگلے سال، بتانے کے لیے. اینی وے لیٹس گو بیک ٹو دا بزنس. اوکے، میں نے کہا کہ تھوڑا بہت آپ کو انٹرٹین بھی کر دوں میں. تو فارمیسی پروفیشن جو ہے وہ پرابیبلی حکمت سے بھی پرانا ہے. لیٹ می ٹیک یو بیک ان دا ہسٹری. اوکے، جب دوز آر کالڈ فوریجنگ ایرا. فوریجنگ ایرا مینس دیٹ there will be group of people and mostly they will be not more than 60-70 because if they get bigger they break into it another group. وہ ہمارے اس وقت سے سیاست جو تھی وہ شروع سے تھی صاحب. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ they will do, they will camp out in this place and eat anything available around. جب وہ سب درخت خالی ہوتے تھے they go someplace else. Okay. شکر کریں کہ یہ ہم کو نہیں کرنا پڑتا آج یہاں پر. بڑی اہم بات ہے یہ. بعد وہ سروائیو کیا انہوں نے. اچھا، اس میں فوریجنگ میں یہ تھا کہ there was one master who will control everybody. Okay. لیکن کوئی پروفیشن نہیں تھے اس کے اندر کوئی کہ آپ
you will do this, somebody else will do this, okay. So they kept trying, they go to a new place and they try this fruit and that fruit and that fruit, and they found medicine in there. So I wrote a book on this subject. I said, many of them, okay, who ate this strange fruit and never lived to tell about it, okay, कि वो survive ही नहीं कर सके उसका. So it was called total anecdotal medicine, okay. But look at this way, still today, and I'm talking about, this was about 9,000 years ago. No, sorry, yeah, 9,000 years ago की बात कर रहा हूँ आपसे. 10,000 years ago में हमारे पास ice age थी. जो ice age में ये होता था कि we'll live into a little place and only come out when the weather is good, okay, and collect all the food we can and run back. था वो. मुझसे लोग पूछते थे कि how would they send messages to each other? They would just knock next door, okay, say come on down, okay, I have a new food today, okay. Anyway, so ये foraging era में जो the pharmacy जो थी, that was the first profession developed, first profession. Of course, there's another profession which I will not talk about it, okay, but in terms of the profession, this was the very first profession. Before Hikmat came in, or before doctors came in, okay. So I think we should be very proud today, in being part of this profession and how it has and it will transform not only just mankind but societies, okay. It has to do it, okay. But there's a problem here, okay. The problem is, if you are selling a car, somebody walks in, he looks at the car, drives the car, and decides this is a good pill or bad pill, okay. So now that the responsibility shifts automatically to who's making it. तो ये जो ethics का standard था ये, इसकी वजह ये थी कि we moved from anecdotal, this which I mentioned, then became natural products. Okay, there was no chemistry, no manufacturing. We'll eat the leaf here and a tree bark here and a flower here and there. Okay, and somehow we had a pharmacopoeia. I think we have a USP here, okay. I think they had also a USP there, okay, which was very simple, okay. Eat this, don't eat this, okay, that's it. Then in, not long, about 200 years ago, Germans came up with the idea of chemistry. So first drugs were all based on natural products. And they are still like that, you know that? Still we are discovering new drugs from natural products today. So those are not going anywhere, except we have now developed a chemical basis to manufacture them. मैं आपसे बात करूँगा natural products की भी, I have some big issues there, okay. So that was 200 some years ago. Somebody asked me, I made a speech, which I'm good at irritating people. I said, why all the big pharma were in Switzerland? Switzerland, पता है कितना बड़ा ना, मैं ख्याल में उसमें कराची में 2 या 3 स्विट्जरलैंड बन सकते हैं आराम से. Why they were all gathered there? Okay, there's nothing. So they will make the chemicals. Okay. Now this is exactly how I gave a speech in New Jersey about 2 months ago. So they are bad now. Okay, I think they have learned to do it right. Okay, लेकिन हर चीज़ की एक वजह होती है जो आप देखें ना, there's a cause and effect. Okay, so, if you've been to Switzerland, okay, so why would be pharma will be the heartland for Switzerland? Okay. Anyway, now what happened was, that was about 200 years ago. Okay, and then I would say in early 60s, there is an evolution taking place for everything. So we went, 2 साल के बाद उन्होंने एक और पेपर पब्लिश किया, उसमें कहा कि इसमें कई खतरे हो सकते हैं, इसमें you have to be careful. So NIH made the guide cycle, and I make 1 million doses. Okay. So you put the gene in another organism, like completely revolutionized our thinking. There are others who are now become very cheap. Insulin would not have, we can talk about it, but it has totally transformed mankind. Okay, so the सवाल ये पैदा होता है कि keeping track of where we are going today. Okay, I wrote the first book,
I wrote many. इसका जिक्र किया है कि आज से I've been teaching all my life, to I cannot take the teacher out of me. Okay, sometimes I try not to. So back in जब मैंने when I began teaching pharmacy, उस वक्त कोई ना PowerPoint था, ना कोई डिजिटल था, इलेक्ट्रॉनिक था. हम खड़े होते थे इस तरह से, एक ब्लैक बोर्ड था और गुफ्तगू करते थे. लेकिन मेरे ख्याल में वो आज के दौरान हर शख्स पहले जाता है पावर पॉइंट पे जाएं आप, और इतने फजूल पावर पॉइंट कहीं नहीं मिलेंगे आपको जितने आप देखते हैं. अगर कोई शख्स ये कहता है आपसे सॉरी यू कैन नॉट रीड इट, ओके, तो उनसे कहें तो आपने ये दिखा क्यों नहीं मुझे आप ये. तो पावर पॉइंट जो है वो कोई इतना बड़ा टूल नहीं है अनलेस इट इज़ डन प्रॉपरली. तो सवाल ये है आज के, पहला जो है कि सॉरी विच पे आई एम गोइंग, I don't know how to go back. Can you go back? Yeah. So इसका सिंपल टाइटल रखा है मैंने, कोई तस्वीर नहीं है, कुछ तकरीर नहीं है. वो ये कि बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग इज नेसेसरी. ठीक है, ये बड़ा सिंपल सवाल है ये. तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये है वो कि जो इस वक्त जो हैं जी, ओके सॉरी. तो पहले तो मैं बता दूं कि कितने किस्म की स्टडीज़ हैं जो पाकिस्तान में हो सकती हैं और उनका क्या पर्पज़ है. पहली स्टडी तो ये है कि जेनेरिक ड्रग अप्रूवल के लिए, वी विल टॉक अबाउट दैट टुडे, दैट्स ए मेजर टॉपिक हो गया. लेकिन जो दिस इज़ फनी पार्ट, 50% स्टडीज़ जो हैं दे आर नॉट फॉर जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दे आर फॉर सुपैक. सुपैक इज़ व्हेन यू हैव ए प्रोसेस, यू चेंज एनीथिंग, you have to do a BE to get approval for the change. I can assure you पाकिस्तान में आज तक किसी ने सुपैक नहीं किया, इसलिए कि उन्होंने वो जेनेरिक की स्टडी भी नहीं की. तो उन्होंने कहा भी आप कहाँ करेंगे, छोटी छोटी बातों में आप इन्वॉल्व होंगे. उसके बाद एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस. अच्छा, आज से तकरीबन दिस गोज अबाउट 20-25 years ago, तो वो यूएस कंपनी ये करती थी कि वो दे विल मेक ए न्यू ड्रग एंड देन गो टू स्मॉल कंट्रीज एंड टेस्ट इट आउट देयर. ओके, वो एफडीए ने बैन कर दिया उसको. ओके, यू कैन नॉट डू दिस. ओके, यू हैव टू गेट एन आईएनडी अप्रूव फर्स्ट. चाहे आप किसी भी ह्यूमन पे टेस्ट करें, यूएस में या पाकिस्तान में कहीं पर भी. ये बहुत बड़ा एलिमेंट था. यूके ने नहीं किया, यूएस ने ये कर दिया है, इसीलिए कि उसका ह्यूमन अब्यूज़ ना हो. सो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है सेफ्टी और एफिकेसी टेस्टिंग का, दैट विल कम विद ए अप्रूव आईएनडी, विच मीन्स कि एफडीए हैज अश्योर्ड कि इट विल नॉट हार्म एनीवन हु इज बीइंग टेस्टेड. ओके, सो देयर इज नो एथिकल रीजन. देन कम्स द इशू विच आई थिंक अभी तक इसका ना ड्रैप में सोल्यूशन है, ना यूएसपी के पास है, ना मेरे पास है. पाकिस्तान में बोटानिकल प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं. ओके, और अगर मैं ये कहूँ कि वो उतने ही ख़तरनाक हैं जितने केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए कि बहुत से प्रोडक्ट्स में केमिकल शामिल हो जाते हैं. ओके, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर हमको. सो अबाउट 10 years ago FDA established a new division for botanical products, or they call naturally occurring products. एक डिवीजन है पूरा उनका, और इट्स अंडरस्टूड कि यू मे हैव ए ड्रग दैट यू कैन नॉट टेल कि व्हाट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट. ओके, बिकॉज यू गिविंग ए मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स. ओके, टुगेदर. अगर आपके पास किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट है एंड इफ इट्स वर्किंग, दिस इज देयर इज नो नीड टू फाइंड और टेल मी कि ड्रग एक्टिव क्या है इसमें. As long as you can make the same thing over and over again. So वो फिर उसमें this goes all the way to cultivar control कि वो ट्री कहाँ होगा and so on and so forth. Okay. I was involved in the first FDA approval of a drug that was made in Japan. Okay. 100% just like you make it here. And then many more are approved. So वो division जो है उसमें उनकी guidelines हैं botanical products के लिए. अब मसला ये है कि अगर आप यहाँ पे इसका जिक्र करेंगे पाकिस्तान में, somehow there is a mental process के ये natural products जो हैं ये, they are better than chemical. Okay, and this is true perception even in Europe. You know,
जर्मनी में अगर आपके पास कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, दे विल प्रेफर इट ऑलवेज ओवर केमिकल प्रोडक्ट, बट दोज आर वेल टेस्टेड प्रोडक्ट्स. ओके, सो दे डोंट हैव एनी हार्मफुल कंपोनेंट्स इन देयर. अब ये नहीं पता मुझे कि इसमें कितना असर लगेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इस पर भी डिबेट हो यहाँ पर एक, कि हम किस तरह से सेफ्टी और एफिकेसी पे न जाएं आफिल वक्त. पहले तो सेफ्टी का इशू है. हाउ मेनी ड्रग्स आर हियर दे हैव स्टेरॉइड्स इन इट? हाउ मेनी ड्रग्स दे हैव हार्मोन्स इन इट? हाउ मेनी ड्रग्स दैट have inconsistency in the batch to batch records? Okay, release, what is your release specification? You don't have it. अच्छा, unfortunate part ये कि in a country like Pakistan and also in India, these are the drugs which are actually the mainstay of treatment. You know, this is the scary part of it. एक तो वो जेनेरिक ड्रग्स हैं जिसमें कम से कम ड्रैप है, आप लोग हैं, सब कुछ देख लेते हैं. इनको तो देखता भी कोई नहीं. ओके, जो चाहे बनाए आप बेचें आप उसको. आई डोंट नो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. ओके, बट देर इज ए इशू दैट वी हैव टू एड्रेस. इट्स नॉट ए प्लेजेंट इशू, बट सम टाइम यू शुड टॉक अबाउट इट. ओके, देयर शुड बी ए कंट्रोल ऑन बोटैनिकल प्रोडक्ट्स. फिर उसके बाद आता है ट्रायल्स कंडक्टेड फॉर फॉरेन कंपनीज. सो एज यू नो, आई एम वर्किंग विद USP. आई हैव सेवरल contracts with them for different countries. उसमें एक पाकिस्तान भी है, which I'm very proud of. Okay, this is my second or third contract, I guess. Maybe you get more on that. I have a contract in India also. I was supposed to go there, lekin I decided to I'm going to go to Pakistan and go back. So I did some study about Indian BE facilities and who they are and so on. They are doing hundreds of millions of dollars of business. Hundreds of millions. And 90% of it is not Indian companies. FDA comes there almost on a routine basis, no issue at all. Not a single issue, not a single 483 issues. It's a great business opportunity. 80% of the BE studies hain, they are done during development. If you change the binder, you change something, you do a quick study, okay. And those contracts are available. There's a big shortage of BE facilities that can do it. Okay. So the point I'm raising is that when you are setting up a BE facility, I don't know यहाँ इस वक्त BE के कोई लोग हैं कि नहीं है जो डाव के, और नहीं आप तो हैं और आप तो हर एक के हैं. अच्छा. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेरी गुड कि ये दिस कैन बी एंड शुड बी ए गुड बिजनेस. व्हाई गुड बिजनेस? ओके, द ओनली वे इट कैन बी गुड बिजनेस इवन यू आर कंप्लायंट. ओके, nobody is going to give you anything, okay, unless you're compliant. So what I'm talking about today, and I'm also visiting the centers, is how to be compliant. It is in your interest, okay. Not just the interest of Pakistani companies, okay. So I would say think global, because there's a lot of opportunity there. So how much does a company pay in US for a bioequivalence testing? Not for the final testing, this is interim testing. About $250,000 is the average cost. Those of you who are in BE study, okay, you know there's a lot of margin here. So ये जो company India में है, जो WHO का project है वो, it's owned by a girl, okay. She said, we charge half the amount, and last year we did $50 million worth of business. It's a new startup. No issue. What I'm saying is you should look at it as a business opportunity. Okay. और business opportunity आपकी जो है वो इससे नहीं होगी कि आप एक कंपनी कराची से करा लें या इस्लामाबाद से करा लें. They don't have money to pay you this much. Okay. So think of it as a business opportunity, and that will give you motivation to compliance. इंडिया में अब सवाल पैदा, सुबह किसी ने पूछा मुझसे कि हमें क्या ज़रूरत है बायोइक्विवेलेंस स्टडी की. ओके, मैंने कहा बात ये है कि ये ज़रूरत की बात नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट की बात है. इंडिया में बायोइक्विवेलेंस स्टडी होती हैं, बांग्लादेश में होती हैं, जॉर्डन में होती हैं, श्रीलंका में होती हैं,
صرف ایک ملک ہے پاکستان کے علاوہ جہاں نہیں ہوتی اسٹڈیز، اور وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے، وہ ہے الجیریا. تو اب آپ تھوڑی سی داستان سن لیں، کیونکہ مجھے شوق ہے کہانیاں سنانے کا. تو جیسے بچوں کو ہم بہلاتے ہیں، میں نے کہا آپ کو بھی تھوڑا خوش کریں. تو خیر انہوں نے ان کا کوئی بایو ایکویولنس کا کوئی ان کے اوپر کانسیپٹ نہیں، جو بنتا ہے بیچیں آپ اس کو. تو خیر شاید ان کے دل میں کچھ خوف خدا ہوگا یا خوف USP ہوگا، اسے میں کہتا ہوں وہ ایک ہی چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی آئیں صاحب آپ ذرا دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں. میں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا. الجیریا میں جو سب سے بڑی کمپنی ہے جو بناتی ہے تقریباً 50% آف پروڈکٹ، وہ اون بائی دا گورنمنٹ. تو کہتے ہیں کہ وہ آپ جج بھی آپ ہیں، ملزم بھی آپ ہیں، تو آپس میں اچھی رہتی دوستی دونوں کی، کوئی ایشو نہیں ہے. جو بناتے ہیں فوراً اپروو ہوتا ہے ان کا. خیر تو وہ 6 مہینے کا میرے پاس اچھی ٹیم ہے شکاگو میں. ابھی گیون دیر ڈیڈ آل دا انالیسس، ان کی گائیڈ لائن وغیرہ لکھ کے دے دی ہم نے. کانٹریکٹ سائن کیا انہوں نے باقاعدہ، کوئی ایشو نہیں تھا. کہنے کہ جی ہمارے اصل میں بینکنگ سسٹم ایسا ہے کہ تقریباً ہم کو 6 مہینے لگتے ہیں پیمنٹ کرنے میں، فورن ایکسچینج. نو ایشو ایٹ آل، اوکے، اٹ واز ناٹ اے لاٹ آف منی. اینی وے خیر وہ اسٹڈی پوری ہو گئی، ان کو سب رپورٹ کر دی میں نے. تو جب پیمنٹ کا ٹائم آیا کہنے بھی وی ہیو اے اسمال پرابلم. واٹس اے پرابلم؟ کہنے جی وہ آج کل کچھ ہماری سیلس ڈاؤن ہے یہاں پر، وی وونٹ بی ایبل ٹو پے رائٹ اوے. میں نے بعد میں پے کر دینا. کہتے ہیں نو وی وانٹ اے ڈسکاؤنٹ. یہ ہے الجیرین. میں نے کہا اچھا بھی آپ بتا دو کیا چاہیے. کہنے کہ کین وی گیٹ 100% ڈسکاؤنٹ. میں نے کہا یس. تو کہنے آپ نے اگری کیوں کیا؟ میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے 3 بہت امپورٹنٹ لوگوں نے، دا CEO آف دا کمپنی اینڈ دا منسٹری آف ہیلتھ. اوکے. تو میں یہ نہیں بتانا چاہوں گا دنیا کو کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی کام کیا ہے، میں نے اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں گے آپ. اوکے. یہ آپ کی، میں نے کہا جو اونلی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کوشش کریں کوئی جینیٹک میوٹیشن ہو جائے آپ کا اگر، تو شاید حالات بہتر ہو جائیں آپ کے. کوئی ان کو شرم نہیں ہے ان کو. تو وہی بات ہوئی کہ بایو ایکویولنس کی بات ہو رہی تھی. کہنے کہ جی کتنے لوگ مرے ہماری دوائیں کھا کے. میں نے کہا آپ کو کیا پتا، یا یہ کہ کتنی دوائیں ہماری ایسی ہیں جو افیکٹو نہیں ہیں. میں نے کہا ہاؤ کین یو ٹیل. اوکے. تو مطلب میرے کہنے کا یہ کہ یہ میں نے جو اگزامپل آپ کو دی اپنی ذاتی، اور اس لیے میں دی پبلک کہ دس از ویری ویل نون. اس پہ کافی گورنمنٹ آف الجیریا نے کافی ہنگامہ بھی کیا ان کے خلاف، لیکن وہ کہنے نہیں ہے بس ہمیں نہیں پے کرنا. فائن، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی، لیکن دیٹ شوز دا مائنڈ سیٹ. اوکے. دیکھیں نا آپ آنیسٹی جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن اٹ ہیلپس. اوکے. تو گوئنگ بیک ٹو کہ آپ کو BE کیوں چاہیے، لیٹ می ایکسپلین ٹو یو ویری سمپلی. جب یہ لا بنا تھا، فرسٹ اٹ کیم ان US in early 80s. That was the first time generic medicines were brought. اب یہ ہوا ڈسکشن کہ ان کو ہم ٹیسٹ کیسے کریں. اگر ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں فار ایفیکیسی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا ان کو. تو پہلا جو ایلیمنٹ تھا کہ اف اٹ از اے سیم کیمیکل اسٹرکچر، سیم 100% same, then the body cannot be agnostic to it. Okay? The body will know it is the same structure. And chemical drugs may structure determines the response and toxicity both. So no efficacy required. There are some products, jahan pe require hai some of the topicals because you cannot measure the concentration, but those are very small number. پھر اس کے بعد ایک جو بڑی غلطی کی FDA نے، جس پہ میرا ان سے کافی جھگڑا بھی ہوا. جو اوریجنل جو لیجسلیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ میجر دا کانسنٹریشن ایٹ دا سائٹ آف ایکشن. دی ایگزیکٹ ورڈز ہیں اس کے لیجسلیشن کے. تو جب وہ سائن آف ہو گیا ان کا بھی ہم سائٹ آف ایکشن پہ کیسے دیں گے، ہم کو پتہ بھی نہیں کہ سائٹ کہاں ہے. 90% آف ڈرگس ہے آپ کو نہیں پتا کہاں سائٹ ہے کیمیکل ڈرگس کی. مطلب وہ اگر کام کر رہی ہے کرنے تو اس کو تم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں بلڈ کانسنٹریشن پہ، کیونکہ ہمارا یہ سوچنا ہے کہ یہ بلڈ کانسنٹریشن ول بی ان ایکویلیبریم ود واٹ ایور دا فکٹیشیس سائٹ دیٹ یو ہیو. رانگ بٹ نیور مائنڈ. They did not change the legislation, but they took the liberty of writing in blood concentration. تو پھر جو تھا یہ ڈسکس ہوا. اچھا when the law began, then the BE was required for every drug.
No waivers at all, period, for the first 17 years. Every drug, chahe wo paracetamol ho ya koi digoxin ho, have to be, FDA gave all the protocols. Then I have a very good friend in Michigan, okay, he wrote a paper about BCS or Bioequivalence classification system. उसका कहना यह था कि अगर एक ड्रग जो है वो हाईली सॉल्युबल है और हाईली परमिएबल है, okay, then you cannot screw it up, okay, it will have the same absorption. It means that at the site of absorption you will have a monomolecular dispersion, and once you have monomolecular it will absorb anyway. FDA accepted that. In fact, they hired him. His name is Gordon Flynn, okay. He's at University of Michigan, he was. They hired him with FDA for about 18 months and they wrote the guideline and everything. So first BCS came, classification system. So a long list of drugs ki jo wave ho gayi. There's no need for it, okay. Nobody would ask you to do testing for some drug which are highly soluble. There goes, I would say about 70% of drugs are kicked out. Then there was a category of drugs, okay, जहाँ पर solubility low है पर permeation high है. फिर वो drugs हैं जहाँ पे solubility low है, permeation भी low है. Okay, so those are the 4 classes, they were able to come up with, okay. और decide ये हुआ कि वो drugs जिनकी solubility low है और permeation भी low है, they are most likely to be affected by absorption. ठीक है जी. So अब जो है ना वो मैंने हमारी गुफ्तगू चल रही है USP से मैं हाल में काफ़ी अर्सा हो गया, हम लोगों ने गाइडलाइन लिखी, डिसाइड किया कि यही वो एक चंद क्लास है ड्रग्स की जहाँ पे वेरिएबिलिटी जो है वो इनएविटेबल है. इनएविटेबल मीन्स कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस योर प्रोडक्ट इज़ प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड. Okay. Even compression pressure can make a difference. क्योंकि जो टैबलेट जो है या कैप्सूल जो है जब वो डिज़ोल्व होता है to go in from a particle to monomolecular dispersion, there are so many factors involved. ठीक है. So ये एक बहुत ही स्मॉल लिस्ट है ड्रग्स की, okay, जहाँ पर इश्यूज हैं और ये वेल रिकग्नाइज्ड लिस्ट है. WHO ने ये लिस्ट पब्लिश कर दी है. ठीक है जी. तो मैंने इनसे ये कहा, अपने लोग बैठे यहाँ पर आपके ड्रैप के भी, मैं देखो बात ये है कि वी कैन स्टार्ट विद जस्ट दोज ड्रग्स, ओके, जहाँ पे इट इज़ वेल नोन. अच्छा, उसमें भी वो ड्रग्स जो जहाँ पर डोज रिस्पॉन्स जो है इस्टेब्लिश्ड है. ठीक है ना. आप अगर पैरासीटामोल लें तो मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं उसकी, इसलिए कि किसी को नहीं पता वो कैसे काम करती है और काम करती भी नहीं करती है, ओके, डजंट मैटर, ओके. लेकिन बहुत सी ड्रग्स हैं बड़ी क्रिटिकल. लेवोथेरॉक्सिन is given 100 microgram, 150 microgram. The 2 doses can make a huge difference. Okay. So how, अच्छा, जैसे जब डोजिंग कम हो जाती है आपकी तो उसकी फॉर्मुलेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है. ओके. हाउ डू यू डिस्पर्स सच ए स्मॉल क्वांटिटी पर टैबलेट. ओके. सो मेरा रिकमेंडेशन ये थी उनको कि भाई देखिए, आप डोंट गो फॉर द स्काई, ओके, someday we will reach there, okay. लेकिन वो ड्रग्स जो वेल नोन हैं जहाँ पर एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं इन इफेक्टिवनेस की या टॉक्सिसिटी की, दोनों की हो सकती है, ओके, वो तो कम से कम आप उन पर टेस्टिंग करा लें उसको. फिर मैंने उनको और भी प्रपोजल दिए डिसोल्यूशन रेट के और उसके. लेकिन what is happening is that when we talk about why we'll do this, okay, ये एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक मैं लोगों को ड्रिल नहीं कर सका उनके माइंड में कि there are, and these are not a long list, it's short list, okay. You can go and check it at the WHO list और ड्रैप के पास भी लिस्ट दी मैंने, आप मुझसे ले सकते हैं लिस्ट, ओके. और उसमें भी हमने रैंक ऑर्डर किया उनको कि कौन सी ड्रग्स मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं. अब पॉइंट ये है कि you may be making a drug, you means the manufacturer, which is just fine, okay. I'm not saying that you're making bad products, okay. The only thing is you don't have a proof of it, okay.
जो मेन इश्यू है यहाँ वो सुपैक पे है. जब आप चेंज करते हैं प्रोसेस, तो ये वो ड्रग्स हैं जहाँ पर बायो इक्विवेलेंस बिल्कुल चेंज हो सकती है, टोटली. अच्छा, these are not necessary drugs, but these are very essential drugs. Why? If a small dose can cause, and if it has, they call narrow therapeutic range. They used to call narrow therapeutic index, but they have changed the word. It's called narrow therapeutic range drugs. Okay, a good example will be digoxin, and I think you all know the names of these drugs. Okay, if not, I'll be happy to give you. There are about 20-25 drugs. Okay, those are in this category. Okay. अगर आप इन पे बीई टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं है. ओके, आई एम 100% अश्योर कि व्हेन यू टेस्ट इट विल बी फाइन. ओके, लेकिन इफ यू टेल द वर्ल्ड दैट you don't do the BE on these drugs, okay, they lose all the trust in you. Okay, I have no problem with 90% of other drugs. Okay, I think we will do fine. Okay, if you not do fine, we won't have any crisis. Okay, लेकिन ये जो एक small number of drugs है, they can make a difference between a patient getting treated or not treated. Okay. Some of them are very toxic and that could have a lot of implications. So, how do you do this? Okay, I think the first thing is, and I think I don't want to go into more detail about how to do it because there are guidelines available. Okay, every country that I visited, okay, they follow one of these 4 guidelines. Okay, they have local documents how to do it. Okay, but what to do is listed in these guidelines. WHO की guideline जो है वो I'm not a big fan of WHO, but that's another story. Okay, I had a lot of fight with them. Okay, so they got ticked off with me. But WHO guideline is fine. You have to declare if you are in BE center which guideline you are following. आपको अगर एक्सपोर्ट अब चाहिए बिजनेस आपको या फॉरेन चाहिए बिजनेस, यू मस्ट फॉलो ICH गाइडलाइन. ओके, यू डोंट हैव टू, बट यू कैन नॉट मिक्स देम. आई यूज द वर्ड कॉल्ड चेरी पिकिंग कि जी हमको ये पसंद है WHO में तो हम ये ले लेते हैं, ये पसंद है हमको यहाँ से वो ले लेते हैं, और ये हमने कंबाइन करके नई गाइडलाइन बना ली हमने. यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. व्हाई? बिकॉज यू आर सपोज्ड, व्हेन यू गो टू अ क्लाइंट, यू सपोज्ड टू टेल देम यू कंप्लाइंट विद दिस गाइडलाइन. That's fine. Okay, you don't have to follow US or EMA or any other. ICH is just fine. Okay? ICH is probably as good as any of them. Okay, if you can follow ICH, but you may be needing WHO also. अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में क्वालिफाई करना चाहती है अपना प्रोडक्ट WHO की लिस्टिंग में, so they have to have WHO guideline. That's what this company is doing in India. It's very good product. Okay, they are filing for WHO approval. So they are running a BE study in India, and I'm talking WHO, and we wrote the whole protocol. It's all going well. So you should be developing WHO plus ICH both. ICH for export, WHO to help Pakistani companies get the WHO business in case they need it. Guidelines ka. I have always this discussion with FDA. I've been into so many FDA audits. तो आमतौर पे जब FDA वाले आते हैं आपके पास बैठते हैं तो पहली बात तो आपसे पूछते हैं, वो एक कमरा होता है जिसमें इनिशियल पहले आपको वो 482 देते हैं फॉर्म, इसमें लिखा होता है कि हम क्यों आए यहाँ पर, और फिर 483 होता है जब वो देते हैं जाने से पहले कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया. ओके, तो पहली बात तो सबसे पूछते हैं, हैव यू रेड अवर गाइडलाइन? तो जितने भी यंग गुड लुकिंग लोग होते हैं वहाँ पर, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग. ओके, यस वी हैव रेड योर गाइडलाइन नंबर. तो वो कहते हैं जी पहली बात तो ये कि वी नॉट बाउंड बाय द गाइडलाइन. व्हाट डू यू मीन? ओके, नो, गाइडलाइन मीन्स इट्स ए गाइडिंग लाइन. ओके, इट इज नॉट ए कमिटमेंट. इफ आई टेल यू समथिंग विच इज नॉट इन गाइडलाइन, यू कैन नॉट से साहब ये तो नहीं लिखा था आपने उसके अंदर, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? आई एम बाउंडलेस. ओके, सब लोग एकदम से परेशान रहते हैं कि व्हाट डू यू मीन यू आर नॉट बाउंड बाय इट. So nobody is bound by guideline. Guideline is a path showing, okay, how fast you go, how accurately you go is up to you to do that.
So, as I said, 80% of the studies جو ہیں وہ جہاں پہ commercial interest ہے وہ not for bioequivalence for registration, but for SUPAC and development. Okay. Yes, Arshad? We are follow two guidelines for different. Follow one higher level guideline. Okay, I think the question is very good, okay. Here's the thing, if you follow ICH, it covers WHO also, okay. There's no issue with that. لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, some of the thing WHO has less constraints, okay. If you are doing a project for WHO compliance, WHO will accept ICH. ICH will not accept WHO. Okay, so if you can do it, and let me put this way, okay, none of these guidelines are intended to make it more difficult than it needs to be. So you can read them, you can tell them, okay, how am I following. باقی جو کمپلائنس آپ کی ہیلسنکی کی اور جو ہیں وہ سب وہ جو ہیومن سبجیکٹ کی ہیں وہ تو ہر جگہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے, اس میں تو کوئی نہ کوئی کویشچن ہے, اس میں نہ کوئی ڈسکشن ہے. سو آئی تھنک اگر آپ لوگوں کو بریک لینا ہے کوئی 2 گھنٹے کا تو بتا دیں مجھے, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. 5 منٹ میں, 5 منٹ کے بعد, اوکے. So let me collect these things. کیونکہ ایک تو ہوتے تھے ہمارے دوست امیر حمزہ, ان کی داستانیں جو تھیں وہ آپ نے سنی ہوں گی, تو یہ بڑا آسان ہے وہ کہ ہم اس تقریر کو جاری رکھیں تا حیات, لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت آؤ تو آپ لوگ بریک بھی لے لیجیے گا اس پہ. تو پہلے لیٹ می ٹاک اباؤٹ جنیرک ڈرگس. جی بریک لینا ہے آپ کو نا ابھی؟ اوکے 11:30, اوکے یو گاٹ اٹ. سو generic drugs, we all know what they means, okay. The approval is required. Of course, ان ڈرگس کے لیے جو اس ریسٹرکٹیڈ لسٹ میں ہیں. میری خواہش یہ ہوگی, ہمارے پاس USP کے لوگ بھی ہیں, ڈریپ کے بھی ہیں, کہ ہم وہ لسٹ آپ سے شیئر کر لیں. اچھا, یہ وہ منیمل لسٹ ہے. اگر میں دنیا میں کسی سے کہوں کہ یہاں تو ان کی سری بھی نہیں ہوتی, تو پھر جو ہے وہ بڑی شرم کی بات ہوگی. اوکے, اور یہ بھی بتا دوں آپ سے میں کہ آپ اسٹڈی جب کرائیں گے تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اپروو ہو جائیں گی. دیٹس نو ایشو ایٹ آل. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ایکسیپٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو سرٹیفکیشن ضروری ہوتا ہے. چیک لسٹ, آئی شیور یو ول بی سرپرائز کہ اف یو چینج دا API سورس. لیٹ می گیو یو ایگزامپل ہو کہ آج سے 2 سال پہلے ایک دن انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کشمیر ان کا ہے. انہوں نے ایک بل پاس کر دیا, کشمیر ہمارا ہے. اس کے بعد پتہ کیا ہوا آپ کو؟ پاکستانی ناراض ہو گئے ان سے. انہوں نے کہا ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. ہم نے ساری بینڈ کر دی ان کی چیزیں خریدنا. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کے جو جاننے والے ہیں ہمارے ہم نام, وہ پرائم منسٹر تھے. اس میں انہوں نے جتنی انڈین APIs وہ سب بند کر دی انہوں نے, نو امپورٹ. تو میں نے انہیں کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا بھائی عمران صاحب ہمارا آپ کا نام تو ایک ہی ہے, ہوپ فلی عقل بھی آپ میں کم از کم زیادہ ہی ہوگی مجھ سے. اوکے, میں نے کہا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ آج میں نے اس دکان سے لیے تو کل میں اس دکان سے لے لوں گا. میں نے کہا سیاست اور صحت جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. انہوں نے فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کسی کو رسپونڈ کرتے ہوئے, وہ ایمبیسی کے تھرو میری بات بھی کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ایلیمنٹس ہیں, اوکے, جو اس فکس نمبر آف ڈرگس کو آلٹر کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا API سورس ہے. اوکے نا, ہمیں سب پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پرائس کنٹرول ہے, سب کچھ ہے. تو آپ اگر ایک اسمارٹ بزنس مین ہوں گے تو سب سے سستا جو ہے وہ API خریدیں گے آپ. اور ایک دنیا کا پرنسپل ہے کہ یو گیٹ وٹ یو پے فار. میں چائنا گیا تھا تو ایک دکان پہ وہ کچھ چیزیں بیچ رہے تھے, ریپلیکا فاؤنٹین پین بیچ رہے تھے. وہ کہنے کہ یہ مونٹ بلانک ہے $10 کا. یہ میں کہا میں تمہیں $2 دوں گا. کہیں تو بھائی یہ لے لو. اوکے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہماری کچھ پروفٹ مارجن بہتر ہو جائے, لیکن اس کی لمیٹیشن ہوتی ہیں. چائنا میں آلموسٹ ایوری فیکٹری ہیز 2 ڈفرینٹ پروڈکشنس, ایک وہ جو آپ کو دیتے ہیں اور ایک وہ جو ہم کو دیتے ہیں. I'll give you a recent crisis جو ہوئی تھی, میٹفارمن پہ ہوئی تھی.
میٹفورمن میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے تو وہ اس میں بہت ہائی ویلیو آ رہی تھی امین کی، سو وہ یو ایس نے بین کر دیا ان کو، انہوں نے ساری میٹفورمن جو تھی وہ یہاں بیچ دیا آپ کو. اوکے، سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ہو کے کہ آپ جو ہیں وہ کس حد تک اے پی آئی کو اپنے ماڈیفائی کر سکتے ہیں وداؤٹ افیکٹنگ دا سیفٹی اینڈ بایو ایکویولنس. اوکے، چیزیں آپ بڑھیا چیز لے لیں ہم سے آپ. تو وہ انہوں نے ایسا فٹ کیا ان کو، اور میرے خیال میں اگر آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں تو آپ کا بہت بڑا ایک اس میں حق بنتا ہے پرائس کو ماڈیفائی کرنے میں. اور سب سے بڑی ویکنیس پاکستان میں یہی ہے کہ آپ سب سے سستا خریدتے ہیں اے پی آئی جسٹ ٹو میک یور مارجن، کیونکہ آپ کے پاس پرائس کنٹرول ہے، آپ باہر نہیں بیچ سکتے کہیں اچھی جگہ جہاں پروفٹ مارجن ہو. تو وی اینڈ اپ ود سم آف دا لوئسٹ کوالٹی اے پی آئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا اے پی آئی لو کوالٹی، لیکن یو نو اف یو ڈونٹ ہیو انف مارجنس اوکے دین دس از واٹ ہیپنس. سو دیٹ پارٹ از دیر. اوکے، جسٹ سو سیمپلس. ایک اور بہت بڑا ایشو آتا ہے. لیٹ می گیو یو ایگزامپل. ان 1980s کہ جب انہوں نے پہلے مرتبہ شروع کی بایو ایکویولنس ٹیسٹنگ یو ایس میں، اچھی داستان ہے، تو ان کے پاس سینکڑوں اپلیکیشن آئیں. اس وقت جو فارما انڈسٹری تھی جنیرک، وہ ایک دم سے رائز ہوئی. اس میں انڈینز اور پاکستانی تھے سب، اس میں اباؤٹ 70-80%، اور وہ سینکڑوں ڈرگ اپروو ہو گئے ان کی، نو ایشو ایٹ آل. اس کے بعد کسی نے شاید ایف ڈی او کو انفارم کیا یا ایف بی آئی کو انفارم کیا کہ یہ کرتے یہ ہیں کہ جو ریفرنس ڈرگ ہے اسی کو کریش کر کے دوبارہ باندھ لیتے ہیں وہ، تو وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہی ڈرگ اپنی ڈرگ کے ساتھ، اب ان کی ڈرگ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، خیر وہ پھر ایف بی آئی انوالو ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئے، تقریباً 250 لوگ جیل گئے. اور آپ آج بھی اگر آپ گوگل کو جانتی ہیں google.com، اس پہ جائیں، اس پہ اسے بھی لکھتے ہیں کہ لسٹ آف بینڈ پیپل بائی ایف ڈی اے جو کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ وہ لسٹ دیکھیں، اس میں کتنے پاکستانی نام ہیں. اس میں وہ لوگ سب چھوڑ کے وہاں سے بھاگ لیے، کچھ کی جیل ہوئی، وہاں سے نکل کے آ گئے وہ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی ای جو ہے وہ بہت ہی ڈسپٹیو اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے. تو جو پہلا جو میرا ایک کنسرن ہوگا جو میں ڈسکس کروں گا جس ایجنسی میں بھی جاؤں، کہ یہ آپ کیسے ایشور کرتے ہیں کہ جو پروڈکٹ آپ کو دیا جا رہا ہے ٹیسٹنگ کے لیے یہ وہی پروڈکٹ جو وہ بنا رہے ہیں وہ. اوکے، آپ بیسٹ پروڈکٹ بناتے ہیں، آپ نے سب سے مہنگا آئی پی آئی لیا، سب کچھ کیا، ایک بیچ بنایا، جب وہ بیچ پاس ہو گیا آپ نے دوبارہ آ گئے اپنی اس پہ جو آپ چاہتے ہیں بنانا. ٹھیک ہے نا، تو پھر بی تو ختم ہو گئی پھر نا، بی کہ آپ پھر نہ کیا کریں بی آپ. تو اب جو ایشو ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ایشور کریں. اوکے، تو اس کے لیے بھی میں نے کچھ پروپوزلز دیے ہیں یو ایس پی کو بھی، سم ڈسولوشن بیس اینڈ سم ادر وائز. لیکن یہ بی ای سینٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو ایشور کرنا. سب سے بڑا ڈرا بیک جو ہے وہ یہ کہ جو ریفرنس لسٹڈ ڈرگ ہے دیٹ مسٹ بی دا اوریجنل پروڈکٹ جہاں وہ اپروو ہوئی ہے پہلے، اینڈ یو شوڈ کم فرام دیئر. اوکے، ابھی جو میں اسٹڈی کر رہا ہوں انڈیا میں، اس میں وہ ڈرگ جو تھی انگلینڈ سے آئی پوری پیکج بن کے، اس سے پورا ٹریک سسٹم سب کچھ ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی. یو کین ناٹ جسٹ ٹیک اندر ڈرگ ان پاکستانی مارکیٹ سے جس سے میں نے میچ کر لیا یہ بھی اسی کمپنی کی ہے. نہیں، اٹ ہیز ٹو بی ان دا کنٹری آف اوریجن اونلی. اوکے، اگر ایک کوئی ڈرگ اپرووڈ ہے یو کے میں اور اس کو یہاں ہی بنا رہے ہیں آپ وہی کمپنی، یو کی ناٹ یوز دا ڈرگ. اب اس پہ اب بہت ڈسکشن ہوں گے کہ صاحب وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی اگر تبھی تو آپ کر رہے ہیں مشکل. کینیڈی کا بڑا مشہور جملہ ہے جس نے کہا تھا 61 میں کہ وی آر گوئنگ ٹو دا مون بائی دا اینڈ آف دس ڈیکیڈ، ناٹ بیکاز اٹ از ایزی بٹ بیکاز اٹس ڈیفیکلٹ. تو وہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یا تو آپ ٹھیک سے کریں اس کو یا پھر نہ کریں، خوش رہیں آپ، یو نو ایز اٹ از. اوکے، اگر اس کا مطلب نہیں نکلتا کوئی. So these are some of the issues that I will discuss when I go there. Okay. جو پروڈکٹ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں جس کو کلینکل لاٹ کہتے ہیں آپ کو، اوکے، دیٹ مسٹ بی ویلیڈیٹڈ لاٹ.
ओके, ये नहीं हो सकता कि आपने पहला लॉट बनाया उसको भेज दिया आपने, तो वो कहता है PPQ सर्टिफिकेशन, आपने PPQ उस पर किया नहीं किया आपने. कैन यू मेक द सेम ड्रग ओवर एंड ओवर अगेन और नॉट? अगर आप नहीं बना सकते तो फिर उस बैच की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूजलेस हो गई ना आपके लिए. यू हैव टू हैव PPQ data available and then the CRO may them an audit. Okay, जितनी भी जो स्टडीज हैं दे वाज बी ब्लाइंडेड. ओके, और यहाँ आकर के जो लोग पकड़े गए वहाँ पे अमेरिका में, इतनी शर्म आती है मुझे उन लोगों को लिस्ट देख के. अभी भी लिस्ट लगी हुई है, वो लाइफ टाइम बैन है उनके ऊपर. वो आप देख लें लिस्ट को, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हमने रेपुटेशन ख़राब की अपनी. उसमें FDA के लोग भी इन्वॉल्व थे, तो वो भी गए जेल, ऐसी बात नहीं है. यस अर्शद. तो इसका मतलब ये हुआ कि before when we are preparing a plan to do the process should involve qualifying a CRO and then having that CRO actually audit your facility and your process first. Yeah. So CRO doesn't have to audit, it may. Okay, CRO doesn't have any audit function. Okay, generally a company. So let me just give you, Ashad, you know very well. Okay, when somebody signs their name on a report. So let me take it back. Okay, actual example. US made the two things very important. Okay, जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी, एक होती है MRS बेगम आपकी, और दूसरी IRS होके जो आपसे टैक्स कलेक्ट करती हैं. तो IRS में वहाँ US में दो लॉज होते हैं, एक होता है मिसडिमीनर, एक होती है फेलनी. लेट मी शो द डिफरेंस. फर्स्ट की आपने टैक्स कम पे किया है, कुछ डिडक्शन ले लिया आपने जो नहीं लेना चाहिए था आपको, और वो पकड़ लेंगे आपको, इससे मिसडिमीनर, यू विल बी फाइंड एंड यू आर ओके, गुड टू गो. लेकिन आपने जब उसको साइन किया है और आपने इनकम रिपोर्ट नहीं की है, देन इट इज नॉट ए मिसडिमीनर, इट्स ए फेलनी, यू गो टू जेल. FDA में ये होता है कि जब रिपोर्ट हम करते हैं FDA को अंडर आवर सिग्नेचर, दैट इज सब्जेक्ट टू फेलनी चार्ज. ओके, लिटरली दे कैन अरेस्ट यू. I have seen the example where they come in the US company, they find thing and they arrest them right away. They call the sheriff's office and shut down everything. तो what I'm saying is that वो तो आप यहाँ नहीं कर सकते इस तरह से. लेकिन ये कि अगर आप किसी को राइट दे दें कि आपको राइट है, अगर इन केस आई एम होपिंग कि आप में खुद इतनी कॉन्शियस हो कि उसकी ज़रूरत ना हो आपको, ठीक है ना. लेकिन जो मोटिवेशन होता है वो कॉस्ट सेविंग का, वो somehow we have to curb it out. Okay, giving maybe CRO can audit it. Okay, independence क्या है CRO की. Okay, अगर सभी लोग बिकें इस बाजार में तो फिर ज़रूरत क्या है आपको इसी चीज़ काम करने की. तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं उस पर चाहूँगा कि ब्लाइंडिंग इज़ ए बिग इशू. यू नो हाउ डू यू नो कि आपकी ब्लाइंडिंग जो है वो लेट्स से द टैबलेट्स आर टू डिफरेंट कलर. ओके, हाउ डू यू ब्लाइंड देम? ओके, there are ways of doing it. Okay, you have to repackage it in another container that is not see-through container and things like that. Okay, और भी weaknesses हैं जो मैं रोशनी डालूंगा मैं. लेकिन सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो ये कि CRO का जो फंक्शन है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप ड्रग्स को एडमिनिस्टर करके ब्लड कंसंट्रेशन देख लें, बट मेक श्योर कि दिस इज स्टडी इज वर्थ वाइल. यू नॉट अब्यूजिंग ह्यूमन्स फॉर स्टडी विच इज़ वर्थलेस. ओके, सो विल टेक ए स्मॉल ब्रेक नाउ. एंड जैसे मैंने कहा कि हम दास्तान इश्क तो लंबी हमारी है, जब तक कहेंगे हम बोलते रहेंगे आपको. जस्ट बिफोर यू गो, चर्चिल से किसी ने कहा कि साहब एक तकरीर हो रही है PPMA की, आप उसमें तकरीर कर दें. आप उनका बिल्कुल सही करूँगा मैं, लेकिन डिपेंड करता है कि तकरीर लंबी कितनी है. कहने वो क्यों? कहने अगर आपको चाहिए तकरीर कोई 1 घंटा बोलने की तो आप मुझे कम से कम 1 हफ्ता दें. ओके, लेकिन अगर कोई पाबंदी नहीं तो मैं तैयार हूँ, लेट्स गो. सो जो है ना, लंबी तकरीर करना बड़ा आसान होता है, वो छोटी तकरीर मुश्किल होती है. तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लंबी तकरीर की, और इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा उसको मैं. आइए ज़रूर ज़रूर. नहीं, आई एम टेकिंग एनी क्वेश्चन. जी ज़रूर.
آپ نے فرمایا کہ ایکسپورٹ کے لیے بی اسٹڈی ضروری ہے. جی ہاں, بی اسٹڈی ضروری ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ملک افریقن کنٹریز بھی بی اسٹڈیز آج کل مانگ رہے ہیں. بی اسٹڈیز کے لیے آپ نے فرمایا کہ پروڈکٹ اسی جگہ سے آنا چاہیے جہاں سے پروڈکٹ کا اوریجن ہے. تو کیا اس جگہ سے اس کوانٹٹی میں جو سی آر او کو چاہیے وہ پروڈکٹ آ سکتا ہے؟ ویری گڈ. سو یہ پوائنٹ جو ہے میرے 4-5 سوال ہیں اسی ذہن میں, تاکہ آپ کا جو یہ سیشن ہے یہ پروڈکٹیو اینڈ بینیفیشل فار دی ڈریب, اینڈ ورکیبل فار دی ڈریب آلسو, اینڈ بینیفیشل اینڈ ورکیبل فار دی انڈسٹری ایز ویل. ویری گڈ. سو آپ نے جو آخری لفظ تھا آپ کو ورکیبل, اس پہ بھی گفتگو ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس لسٹڈ ڈرگ RLD, اوکے, آپ جو ہیں وہ ایک اپرووڈ ڈرگ جو WHO کی گائیڈ لائن میں یہ لکھا ہے کلیئرلی, دس ڈرگ مسٹ کم فرام ون آف دا ایڈوانس کنٹریز جہاں پہ یہ ڈرگ اپروو ہوئی ہے. اٹ از ناٹ دا ریکوائرمنٹ آئی ایم پٹنگ, دس از اے بائنڈنگ ریکوائرمنٹ فار آل WHO اسٹڈیز. دا ریفرنس پروڈکٹ مسٹ کم فرام دا سورس جہاں وہ پہلے اپروو ہوا تھا. اچھا, FDA نے کیا کیا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ از نو لانگر اویلیبل. Okay, so they have a list of alternates available. They give you the list. It's listed in FDA list of the ان کی جو کون سی وہ شیٹ ہے ان کی, اس میں سب پڑھا ہوتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ جو ہوگا is qualified as RLD. So you can look at that list, okay, and say okay, I can choose from another company. I'll give you example. There was a lot of products جو big companies نے بنائے, اب it was not profitable, they discontinued it. بہت سے that's fine, okay, but there is an alternate available, okay. کون سا استعمال کر سکتے ہیں. what you cannot do کہ فرض کیجئے کہ ایک MNC ہے, وہ ان کی ایک پروڈکٹ ہے جو وہ یہاں بناتے ہیں پاکستان میں, اور آپ بنا رہے ہیں جنیرک اس کا, اور آپ ان کی یہ جو سپلائی پاکستان سے لے کے ٹیسٹ کریں اس کو, یہ الاؤ نہیں ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے, معاف کیجیے گا, اگر سب لوگ اس کو بریک کو ڈیفر کر دیں تو بعد میں چاہو یا آپ کہیں تو میں کنٹینیو. پوچھیں, سوال پوچھیں. سوال یہ ہے میرا اویلیبلٹی کا. کوئی ڈرگ بھی چاہے کسی کنٹری کے اندر وداؤٹ پریسکرپشن اٹ از ناٹ پاسبل ٹو پروکیور. وی ہیو ٹو ہیو اے پریسکرپشن فار پروکیورنگ اے پروڈکٹ. آپ جو CRO ہے وہ اتنی کوانٹٹی میں, میں بات کر رہا ہوں RLD کی, ٹھیک ہے, وہاں سے کیسے پروکیور ہوگا؟ اس کا پورا ایک پروسیس ہے, اس کا پورا ایک لیجسلیشن ہے جو اویلیبل ہے. یہی ہوتا ہے جتنی بھی ڈرگ ٹیسٹ ہوتی ہیں, ہاؤ ڈو یو گیٹ اٹ, اوکے, یو ڈونٹ نیڈ پرسکرپشن, دیر آر سپلائرس اویلیبل ہو ول گیو یو آل یو نیڈ, اوکے. وہ اسی پرپس کے لیے ہے. بلکہ دیر از اے نیو لا کیم ان US about 2 years ago, بایوسیملر میں ایشو ہو رہا تھا. سو دے پٹ اے ریسٹرکشن دیٹ the innovator must supply or they will be pointed out or fined by FDA. So یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایشو, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. There are companies available who actually provide these things to anybody in any quantity you want. ان کو بھی ہم نے لسٹ ہمارے پاس ہے. I have got a documentary evidence to that effect. We wrote a letter, we made several requests to them, but under the influence of the originator or the brand leader, they reluctantly or inadvertently refuse to supply. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مینوفیکچرر یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے کمپیٹیٹر اس کے ملک میں یا دوسرے ممالک میں کھڑا ہو. آپ کے تو علم ہو کہ بہت ساری بڑی کمپنیوں نے ان چھوٹی کمپنیوں کے اور ان چھوٹے ممالک میں جہاں ان کی کمپٹیشن کی دوائی بنتی تھی اس کو ایکس پرائس نہیں ایکس پلس 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 پہ خرید کر اور اس کو بند کر کے جو ہے اپنے کمپٹیشن کو اوائڈ کیا ہے. ہم چونکہ پریکٹیکل سلوشن چاہ رہے ہیں کہ جس سے ایک تھیوریٹیکل آپ کا لیکچر کے ساتھ ہماری انڈسٹری کو بینیفٹ ہو, اور یہ جتنے CRO HEJ کا اتنا ہیوج انویسٹمنٹ ہوا ہے اور وہ ابھی تک ایک پروڈکٹ کے بھی جو ہے وہ بی اسٹڈی نہیں کر سکے, اس لیے کہ ان کو پروکیور کرنے کے اندر وہ مسائل پیدا ہوئے جس کا تذکرہ شاید یہاں مناسب نہیں ہوگا. بہت اچھے کہ آپ نے سوال کر لیا. یہ تقریباً 8 یا 9 پروجیکٹس تھے انڈیا میں
کسی نے سوال نہیں اٹھایا یہ. ابھی جو پروجیکٹ کر رہا ہوں میں, یو ایس پی والے آپ کو بتا سکتے ہیں ہاؤ ٹو گیٹ اٹ. دیکھیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے, دنیا میں کسی کو ایشو نہیں ہے. مطلب میں نے آج تک یہ پہلے مطلب سن رہا ہوں کہ آپ کو ریفرنس جس سے ڈرگ اویلیبل نہیں ہے. اوکے, ابھی جو جیسے میں نے کیا انڈیا میں تھا, بنگلہ دیش میں, نو ایشو ایٹ آل. تو وی ول ہیلپ یو. اوکے, یو ایس پی والے آپ کو سب سے ارینج کر سکتے ہیں. All you have to, this is their job, one of the, not the job, okay, one of the obligations they can give you, okay, کہ مل جائے. جی اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے جو ابھی آپ نے کہا, یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ صاحب جی ایم پی اینڈ فری سیل سرٹیفکیٹ جو ہے, کون مینوفیکچرر اپنا جی ایم پی سرٹیفکیٹ آپ کو دے گا؟ میں نے خود جو ہے جاپان کی ایک جی جی ریپ نے اس میں سی او پی پی اور جی ایم پی ڈال دیا ہے کہ جس ملک کے جس پروڈکٹ کا ساتھ بائیکولنس کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک سے آپ جی ایم پی اور سی او پی پی. Very good. I'll tell you the answer. I have an answer for that. There is no need for any GMP requirement. If the product is in the market in that country, it is a GMP product, period. Can you convince the DRAP because we میں کوشش کروں گا بالکل. اب یہ تو میں نے بات کی ان سے, اور آپ بیٹھے ہیں تو کنوینس ہو جائیں تو بہتر ہے آپ, کیونکہ اس میں ڈزنٹ میک سینس. اوکے, نہیں یہ تو میں آپ کو ایشورنس کرتا ہوں میں, اٹ ڈزنٹ میک سینس یو نو. میں نے میری ایک اسٹڈی جو ہے آج 8 مہینے سے رکی ہوئی ہے ڈریپ کے اندر, یہ تو غلط اور بات اس ہے کے سر. 8 مہینے سے میں بہت محتاط انداز سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کے عرصہ ہو. اور اس میں کویشچن یہ ہے کہ آپ ڈبلیو ایچ او کی اور جی ایم پی سرٹیفکیٹ دیں اور فری سیل سرٹیفکیٹ دیں. ہم نے پھر اس کا یوڈرا کا جو کہ یورپ کے ہے وہاں سے مشکل سے نکال کر ان کو جی ایم پی سرٹیفکیٹ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ صاحب سی او پی پی بھی لائیں. سی او پی پی تو کوئی کسی جگہ اویلیبل نہیں ہوتا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو اوریجنیٹر دیتے, میرے پاس جو ہے وہ ہم نے جاپان کے ایک پروڈکٹ ہے اس کے اگینسٹ کیا, تو اس نے ٹکیڈا نے یوں کہا پہلے بتائیں ہمارا آپ کا ریلیشن کیا ہے کہ جو ہم آپ کو اپنے لیول پہ کمپٹیشن آنے پہ کھڑا کریں اور آپ کو اپنا جی ایم پی دیں. ویری گڈ. پہلی بات تو میں صاف کہہ دوں آپ سے کہ جی ایم اگر پروڈکٹ رجسٹرڈ ہے, دیکھیے جو پروڈکٹ آپ پاکستان میں بیچ رہے ہیں وہ اس لیے بیچ رہے ہیں کہ ڈریپ نے سرٹیفائی کیا ہے کہ یو آر جی ایم پی, کریکٹ. Same thing it happens in every country, okay? So there's no need for any certification. There's a need for the proof کہ یہ پروڈکٹ کہاں سے لیا گیا, اس کی ٹرانسپورٹ کیسے ہوئی. اس کا تو جو ہے جو آپ کے بار کوڈ لگا, ہم نے ان کو کہا کہ اس پہ بار کوڈ لگا ہوا ہے, جو پروڈکٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس پہ بار کوڈ لگا ہوا ہے. بار کوڈ کو آپ ریڈ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں بنا ہوا ہے, کیا بیچ نمبر ہے, کیا ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ ہے, کیا ڈیٹ آف ایکسپائری ہے. Still the issue is lying there for more than 8 months, insisting that we have to supply them the DMP and COPP. No, I agree with you. یہ ایک تھوڑی سی understanding ہے. اگر product is selling, then it's GMP. Nothing more required. ہاں, جیسے میں عرض کیا کہ جب آپ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں کچھ پروڈکٹس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسٹوریج کنڈیشنز کی, تو وہ باقاعدہ یہ بہت بڑا ایک پروفیشن ہے. جو سپلائرس ہیں وہ میرے پاس لانگ لسٹ ہے ان کی, اور آئی ایم شیور یہ جو یہاں اتنے اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں چاہوں گا حضور یہ ان کا سوال جو ہے ضرور آپ اس کو ایڈریس کریں. اٹس اے ریئل کویشچن اینڈ آئی تھنک اٹس ون تھنگ وی کین ایزلی ریموو کہ آپ کا یہ جو ہے سپلائی ایشو. قیصر بھائی ایک سیکنڈ, میرے ابھی سوال پورے نہیں ہوئے, میں نہیں چاہ رہا کہ وہ نہیں ابھی ساتھی نے بریک لے لیں, اس کے بعد اتنے آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ کر لیں. میں سوال نہیں کر رہا, میں ایک کیونکہ میری پروڈکٹ 2 سال سے پھنسی ہے بائک میں, 16 پروڈکٹس ہیں نا ہمارے پاس 2 میں ہیں, جس کے اسی وجہ سے. اچھا, اس میں ہوا یہ کہ جب میں اس کو فالو اپ کر رہا ہوں, ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ منسٹری نے ایک سمری بھیجی کیبنٹ کو جی کہ بھائی یہ سی او پی پی اور جی ایم پی کی ریکوائرمنٹ ڈریپ کے اس میں لاء میں ہے, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہم. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی وزیروں کی بنا دی, 3 وزیروں کی, جو اس کا جواب دے گی کہ یہ سی او پی پی یا جی ایم پی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں. وہ کمیٹی 3 وزیر ہیں اس پہ. اب آپ بتائیے ان 3 وزیروں تک ہم کیسے پہنچے. ہاں, تو اس کا تو میں آپ کو نہیں یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی اس داستان کو وہاں تک لے جاؤں کہ یہ مسئلے دور ہو جائیں آپ کے لیے. آئیے.
Participant, please be seated. Let's start the session. Please be seated. تو اجازت ہو تو شروع کیا جائے. جی جی. تو آئی تھنک وی شوڈ کنٹینیو ویئر وی لیفٹ آف کہ سی آر او کا رول کیا ہونا چاہیے. لیکن جو بعد میں گفتگو یہ میری، میں یہ چاہوں گا کہ وہ سارے پوائنٹ جو انڈسٹری کے ہیں یا سی آر اوز کے ہیں وہ آپ مجھے مہیا کر دیں. میری ای میل ہے niazi@niazi.com. فیل فری ٹو رائٹ وٹ ایور یو وانٹ. اوکے. میں جو ہوں ان پوائنٹس کو پھر انالائز کر کے دین آئی ول کنیکٹ ود یو ایس پی اینڈ دین کریٹ اے پالیسی. اب کچھ باتیں جو آپ نے کی وہ میک سو مچ سینس. اوکے. یو نو اف یو آر بائنگ اے پروڈکٹ فرام یو کے. Recording in progress. وہ یو کی ناٹ آسک فار اینی ڈاکومنٹس ایکسیپٹ دا پروف کہ یہ اٹ از فرام یو کے. دیٹس اٹ. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. دیر آر it's a huge business. Okay, companies doing it and providing it. So I will make sure کہ اس میں آپ کو کوئی additional hurdle نہ ہو اس کو موو کرنے میں آگے. معاف کیجیے گا، میں نے کیا تھا میرے کچھ سوال ہیں جی. جو ابھی ہم سب اس بات پر ایگری کر رہے ہیں کہ بار کوڈ سے ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس پوائنٹ پر آ جائیں تو یہ انڈسٹری کے لیے بھی اور سی آر او کے لیے بھی اور ڈرائیو کے لیے بھی بہت سارے مسائل کا حل ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ہے ایس آر اے کنٹری سے ہی جو ہے وہ چیز منگائی جائے. اگر فرض کیجئے کہ میں ایکس کنٹری یا وائی کنٹری سے جہاں وہ چیزیں آسانی سے منگائی جا سکتی ہوں اور وہ ڈائریکٹ ویریفائبل سورس سے جو ہے سی آر او کو پہنچ جائے، will it be a conclusive proof or not? Yes. اس میں باقاعدہ this is you said it right. Okay. There is always a proof of shipment, proof of arrival. وہ پوری ہسٹورک ہوتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی ٹیمپریچر ایشو ہے تو there is a coding sync with it. Okay. تو وہ یہ کوئی میرے خیال میں مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ایک ایشو ہے، حالانکہ یہ ایشو دنیا میں کہیں کوئی ریز نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ایک روٹین ہے بائی بی ای اسٹڈیز کا. اور ایز لانگ ایز دیکھیں نا، اگر ایک سپلائر ہے یو کے میں یا یو ایس میں جو آپ کو وہاں سے آپ کے پاس اس کا وہ پروفارما ہے، آپ کے پاس سب چیزیں ہیں اس کی، تو دیر از انف پروف دیر کہ یہ از کمنگ فرام دیر. اوکے. اینڈ از گوئنگ ٹو سی آر او ناٹ ٹو یو. اگر یہ جو ہے میں دبئی سے ایک چیز منگاؤں جہاں سے وہ دبئی کی لسٹ میں موجود ہے، فارمیسی جو ہے اس کی لائسنسڈ ہے، وہ وہاں سے ڈی ایچ ایل سے جو ہے بھیج رہے اور ڈائریکٹ جو ہے بھیج رہے ہیں، اور اس کے کیس کے اوپر ڈیٹا لاگرز وہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں جو اس بات کو سرٹیفائی کر رہی ہیں کہ ٹیمپریچر کی جو اس پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب کی سب میٹ ہو گئی ہوں. ول اٹ بی اے پروف اور ناٹ اے پروف؟ If the product is not manufactured in Dubai, yes, it will be approved. لیکن دبئی میں اگر وہ پروڈکٹ یو کے سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو آپ اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں. اس کو یہ پروڈکٹ کی آپ کو آئیڈینٹی معلوم کرنی ہے کہ وہ بنا کہاں ہے پروڈکٹ. اوکے. اٹ ہیز ٹو بی فرام دا کنٹری آف اوریجن، اور وہ جس طرح سے بھی ہو. اف اٹ از ان دبئی دس از جسٹ اے ٹرانزٹ پوائنٹ فار اٹ. سو دیٹ شوڈ بی اوکے، یو نو، ایز لانگ ایز اس کے اندر ڈاکومنٹیشن ہو ان کے پاس کہ وہ آپ کو دے سکیں. شیور. نہیں، ایک دبئی میں ایک چیز پروڈکٹ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ دبئی میں لیگلی امپورٹ کیا ہے، فارمیسی میں بک رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لائسنس یونٹ ہے جہاں سے دبئی گورنمنٹ نے اس کو سیل کرنے کی ہے،
और वो बिल इशू कर रहे हैं, मैं एक स्टेप बाय स्टेप कह रहा हूँ, ठीक है। और वो बिल इशू कर रहे हैं, इसका वो लाइसेंस फार्मेसी है, इसके माने ये है कि सारे वो जो के कोर्सेज हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं, वो डायरेक्ट DHL से भेज रहे हैं, क्योंकि एक कंडीशन ये भी है कि सारे कंट्री से वो डिस्पैच हो, जबकि सारे कंट्री से डिस्पैच होना उसके नामुमकिन नहीं है, लेकिन अपने मसाइल हैं। इंडस्ट्री के लिए टाइम इज़ मनी, मनी इज़ नॉट टाइम. Good point. So time is money. We have to save the time so that we can enter into the export market as soon as possible. If we involve ourselves in all those bureaucratic approaches and procedural problems, तो उसके अंदर तो I don't say it cannot be imported from SRA country. What we want it, the industry has to be facilitated for overcoming these petty problems which are not related to the quality of the product or not. क्वालिटी ये है कि उसके साथ जब आ रहे डेटा लॉगर लगे हुए हैं, आपको प्रूफ हो रहा है कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, सारे जो है वो आपका लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है, कहाँ बना था, कहाँ आया है, कहाँ गया है. All these links proves that this is the genuine product imported genuinely under required chain, cool chain or whatever the chain arrangements are required for that. I think you have made a very good point. So going back to SRA, if a product is made and then transferred to Dubai, to Karachi, it is still coming from SRA. That you have to prove that the product has come from SRA, whether it's come through a transit point or not, it doesn't matter. It does not matter, but that if product has, so I will talk to them about it. I think we have to make it a little simpler, okay? We don't have to make it, as long as you're assuring it is SRA source, that's good enough. Okay? और वो source आपके सामने लेवल पे होता है सब कुछ, and I'm willing to believe that all the time, तो ये good point. I'm glad कि we got a chance to talk about it. Okay. अब जो है वो क्या इशू है जी, तो मेरा सिर्फ सर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें चीज़ें बहुत कम हैं. या सुपैक, I think there is we were just talking about it, okay? You make the best batch, you got the BE done, and then you screw up everything. You went to buy the cheapest API, and as bad as you can make, and you're having great time, okay? So that kills the purpose, okay? This will be very difficult to institute in Pakistan today. So मेरी कुछ suggestions थी, and I'm going to share it again with the USP and DRAP. There are some tests available, in vitro tests. Okay. One of the, let me tell you the method ये है कि जो reference listed drug है, उसका आप एक dissolution profile बनाते हैं, USP dissolution profile. वो जो profile होता है, that becomes your standard. I don't want you to use a reference listed drug to test your dissolution, but you have a profile. ठीक है जी? वो profile आप जब change करें कोई चीज़, तो उससे match दोबारा करें अगर आप, तो बहुत सारी जो issues हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. देखिए ना, if the drug is released, it will be absorbed also. The only thing that can happen, okay, is that your dissolution profile may not match. Okay. But then you cannot use just a USP test to do it, but if you use a dissolution profile against the RLD, that gives you extra assurance. और ये आप जो है वो मेरे ख्याल में आपको कोई I don't think you need DRAP to enforce it. ये मेरे ख्याल में आपकी, this should be your internal responsibility as a responsible company, to make sure that if you change anything, and that applies to everything, you're talking about different equipment or even different formulation, they're all part of SUPAC. Okay. तो ये मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी हम किसी तरह से इंटरम तरीके पे, आइडियल तो ये है कि अच्छा, in SUPAC not every change requires BE testing. There are very few situations. For example, अगर आपका dissolution नहीं meet कर रहा है और आप कहेंगे भी it is not affecting the BE, so you do the BE testing. So वो भी मैं आपको provide कर दूंगा. बहुत ही limited studies होंगी जहाँ repeat BE will be required.
Again, I think this, I'm stirring up the dust here, okay? You know कि पाकिस्तान में क्या परसेंटेज लोगों की है जो रिलाई करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट बोटानिकल प्रोडक्ट्स पे? It's very large. Majority of them do. ठीक है जी? हम तो यहाँ बैठे इंडस्ट्री को खबरदार कर रहे हैं कि ये ना करो वो ना करो, लेकिन इनको कौन खबरदार कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है इस मुल्क में, और यहीं पे नहीं, हर जगह पे जहाँ पर ये बोटानिकल, इंडिया में भी ये इशू बहुत बड़ा है, और हर जगह पे जहाँ, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये प्रोडक्ट्स को एक तरह से एक होली ग्रेल क्यों समझा जाता है, ओके? जबकि ये प्रूव हो चुका है कि these products can be extremely harmful, not by their nature but by the way they are manufactured. कितने प्रोडक्ट्स थे जो इस मुल्क पे पकड़े गए हैं जहाँ पे स्टेरॉइड्स भरे होते हैं, ओके? आई एम श्योर यू नो दिस, ओके? मैं कह रहा हूँ, यू नो हाउ, व्हाई आर वी लेटिंग देम गो, ओके? दिस इज नॉट ए पॉपुलर सजेशन, यू नो दिस, ओके? लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मे बी आई एम नॉट ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, ओके? व्हाई आर दे गेटिंग ए ब्रेक? दुनिया में हर जगह बोटानिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके? They all have to meet the GMP, they all have to meet safety requirement, they all have to do all those things. Only thing they don't have to do is to go through efficacy testing, because if I'm using curcumin or if I'm using any vitamin product, okay, कोई ऐसा product नहीं होता. Let me just tell you, लोग पूछते हैं GMP क्या होता है? तो GMP simply means generate more paperwork, okay, basically. That's what GMP is all about. You want to make sure the product is safe, not efficacious, safe. And that by recording how you're making it, okay? Anything that goes in a human body is a drug, and anything that goes in any drug must be GMP if it is put in a human. ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है ये. अभी मैं जॉर्डन में था, उन्होंने बुलाया था उनकी FDA ने, तो आई गेव मैनी स्पीच, उसमें भी ये मैंने पूछा उनसे. उनका नाम है जॉर्डन FDA. मैंने कहा आपने इसका नाम FDA क्यों रखा आपने? आप कोई और अरबी नाम रखते ज़रा. We are FDA. मैंने कहा, you know why we call it FDA in US? That's why, because the cause, no. What is there that can cause more harm? Is it a food or a drug? It's a food. I say you'd eat it 3 times a day. A drug you take 3 times a year. 50% of FDA is monitoring the food quality. Okay, so we want to make sure there are times when there is an outbreak of disease and food. It's a very strict requirement. Okay, food जो है, that can, as I said, okay, it could be a lot more instrumental than the drugs can. तो कहने हम तो भी फ्रूट को टेस्ट नहीं करते, फूड को कौन टेस्ट करेगा, वो हम सब खुद. मैं फिर आप इसको FDA क्यों कहते हैं? आप इसको आप खाली DA कहते हैं, आप इसको JDA, जॉर्डन ड्रग अथॉरिटी, यू नो. खैर बहरहाल आप इस अरबियों से बहस ना करें, आप तो अच्छा है. तो वो बड़ी अच्छी मीटिंग थी उनसे हमारी, बड़ा उन्होंने इस्तकबाल किया, और उनके सदर वदर सब आ गए थे जो बादशाह वादशाह उनके होते हैं. तो मैंने उनसे ये बताया, मैंने कहा कि अच्छा उनकी जो ड्रैप है जिससे कहते हैं हम FDA, तो आई वाज गिविंग ए स्पीच, देयर वर अबाउट 200 पीपल देयर. 90% ऑफ देम आर विमेन, ओके? क्योंकि अपेरेंटली फार्मेसी जो है वहाँ पर बहुत कॉमन है, विमेन प्रोफेशन. सो आई टोल्ड देम कि भाई यहाँ तो पूरी मुल्क की सेहत औरतों के हाथ में है, तो फिर तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे कुक करते हैं. तो कि नहीं आप बड़ा आप सेक्सिस्ट गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त. बट दे वर वेरी नाइस पीपल, ओके? वी हैड ए गुड लैफ, ओके? दैट वाज इम्पोर्टेंट. तो मैंने ये स्टर कर दिया है आपको. एक अगर आप में से कोई बना रहा है प्रोडक्ट, तो GMP कंप्लायंस जो है, लोग समझते हैं कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, ओके? फ़र्क GMP में और नॉन GMP में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का होता है. I'll give you a good example. I'm making RNA vaccines, mRNA, for COVID. जो first part है उसका making DNA, that is called non-GMP, because that DNA is not going into anything. You split it up, okay?
But that does not mean that this process is not valid, okay? It's just that I don't need that documentation which is needed for GMP, because this product is not going into human body. So anything, any botanical product, I don't know कि इसमें ड्रैप को कितना अथॉरिटी है या राइट्स हैं या कितना ये इशू पॉलिटिकल है, लेकिन I came here, I studied a lot, okay? I think this is a much bigger hazard than anything we're talking about. BE and GMP, all those things is minute compared to the hazard we have today for majority of Pakistanis. Here I'll talk to you about protocol, okay? So when you go for IND, you submit a protocol and you submit a certificate of analysis for the clinical lot. Protocol writing is a professional documentation और उसके very well defined elements हैं उसके. मैंने कुछ प्रोटोकॉल देखे थे जो पाकिस्तान में बने हैं, तो मेरी उनसे राय ये होगी कि आप इसमें ज़्यादा कोशिश ना करें. There are many protocols available. I think you should copy them. Okay, there's nothing wrong with that. Create a permanent protocol. clinicaltrials.gov पे आपको बहुत से प्रोटोकॉल मिल जाएंगे. आपको कोई चाहिए असिस्टेंस, यू कैन राइट टू मिस्टर नियाजी, आई विल गिव यू प्रोटोकॉल. वो एक अपना आप जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म बना लें अपना, जिसमें सारी फीचर आपके प्रोटोकॉल शामिल हों. इसलिए कि अगर प्रोटोकॉल कंप्लाई नहीं करता जो रिक्वायरमेंट हैं WHO की, ICH की, देन यू नो यू आर रनिंग ए रिस्क, ओके. और ये वो चीज़ नहीं है जहाँ आई डोंट वांट यू टू बी क्रिएटिव, ओके. इनफ प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल टुडे, ओके. आप जहाँ पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, ये है सब उसमें मिला जुला, यू क्रिएट योर ओन. Everyone does it. All CROs have this. They have their blank, empty template they call, okay. So I want you to create your own template, which is both ICH and WHO compliant. और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, उन सब की एक कोई ना कोई वैल्यू है, why they are here. One of the area where I have a lot of concern is number one, statistics is a significant part of this exercise. Okay. Do you have qualified statisticians within your group? Years ago, I was talking to, there is a very good department of statistics in Karachi University, okay, and they are available, okay. This is not where you should have amateurs going into it, okay. There's a big reasons for it. 2 days ago, FDA issued a new guideline about the software used in clinical trials of the data analysis. पहली बात जो है वो मैं ये पूछूंगा जब जाऊंगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी यूज़ कर रहे हैं आप, is it a licensed software officially or you just bought it from Lahore for 500 rupees, okay? You cannot do this, okay? Why? Because there is a huge risk involved. Excel sheet is not certified by FDA. One of the few certified ones are SAS, okay, which will be a requirement if you want to do any international business. Are there others available? Yes. Are they certified? No. What certified means, okay? There's a validation of software involved. So ये भी 2 दिन पहले guideline आई है FDA की, you'd pick it up if you're interested in looking into this, okay? So जो चीज़ें हम कर सकते हैं फौरी तौर पे, you should have SAS, licensed SAS, okay, not pirated software, okay? I don't know, okay? And that applies to everything you have. Yes, go ahead. Yes. Yes, yes, you can use online as long as it is there's no distinction between online or offline, okay. SAS ने उसको open कर दिया है. Actually, you know, I have a license through my university, okay, and it is no different than your hard SAS software, okay. Yes, you can.
So there's no excuse now. You know what I'm saying, There are other software available, okay, which are maybe a little easier, but if you're going to establish a credibility, you should do only what is considered to be a validated software, okay? And nothing in any computer in your facility should have any non-licensed software. Go ahead. सर वन मोर क्वेश्चन, वो ये कि कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन किसी भी सॉफ्टवेयर की, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हम यहाँ पे एक चीज़ सफ़र कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन के लिए हमें कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल पा रही. फॉर एग्जांपल कि मैं अगर विनोलिन कराता हूँ, यहाँ पे विनोलिन प्रोक्योर करता हूँ और उसकी कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन मैं करवाना चाहता हूँ, तो क्या जिससे मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ वही मुझे उसकी कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन करके देगा या मुझे किसी थर्ड पार्टी से उसकी कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन करवाना नेसेसरी है? Very good point, okay. So first of all, your first validation role is the software validated or not? Okay. You'll be surprised that none of the Microsoft is validated, okay. And this is available in this guideline came 2 days ago. You can look into that, okay. Computer validation is a simple mechanical exercise, okay, that can be done. पाकिस्तान में बहुत experts in computers के, okay. उसकी भी एक guideline है computer validation की. So just tell yourself कि I want to comply with this guideline. और उसमें जो भी requirement है आपकी वो आप certification local करा सकते हैं उसको. But the main thing you have to watch out, okay, if FDA comes and they see you're using a word or any software which is not licensed to you, okay, they're going to make it a big deal out of it. Okay, so all software must be licensed directly to you. You should have a proof of it available to show them. And only use the validated software. Excel is not a validated software. Does it work? Of course it works, okay. I'm not disputing this, okay, but go ahead. सर एज पर द गाइडलाइन WHO ने जो ड्राफ्ट गाइडेंस दी हुई है कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन की, क्या मैं उस गाइडेंस की बेसिस के ऊपर, सपोज करें मेरे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने इन हाउस बनाया है, DHS की मैं एग्जांपल लूँ, हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन हाउस है और मैं उसकी कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन करना चाह रहा हूँ. मैंने गाइडेंस पढ़ के उसका एक प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश किया, IT के पर्सनल्स को इन्वॉल्व किया और मैंने उसकी कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन जो उसमें चेक्स थे, क्योंकि क्वालिटी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो हमने सारी करी, तो क्या ये सिस्टम, क्या मेरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन से पास होगा? क्या ये वैलिडेटेड सिस्टम कहलाएगा या मुझे किसी, अगेन मेरा क्वेश्चन, थर्ड पार्टी से कराना ज़रूरी है? No, here's the thing, okay, there is nobody required, there is no qualification required, as long as your documentation speaks for itself, okay. लेकिन अगर आप किसी qualified को लेके आएंगे वो भी वही करेगा ना. So if you know what you're doing and you have a proof, again I say GMP means generate more paper. So if you have paper to prove it, there's no need to bring in anybody from outside. You can do your own validation, you can do whatever you want, okay, as long as it matches the needs of the validation, of course. So going back to, I think I've seen the protocols, I think they were pretty horrible. I think somebody tried to write on their own and they were not only missing 90%, but I think one thing I get a little ticked off, okay, and this is because of my age, okay. When you send something in writing and it is filled with errors, mistakes, grammar, punctuation, I have seen those things, okay. I think it reflects so poorly on you, okay. There are some excellent support available. Every company that I know has people whose job is only to read documents, correct the English, okay. It is your image that goes with it, okay. There is no excuse, okay. I think there are some things that you can say, excuse me, but here there's no excuse. In my company, everybody had the license of Grammarly computer program. Nothing goes out, whether it's an email or any document, without going through Grammarly. It's online program, it tells you where you have made a mistake, okay. So don't be too loose on this English writing part, okay. Writing is not a big requirement or qualification. You better be a good scientist, okay, and have someone write it who knows better how to write it, okay. तो आपके यहाँ जो सबसे बड़ी आपका एडवांटेज है, कराची में बहुत लोग अवेलेबल हैं और ऐसे इंडिया में अवेलेबल है, I think they are always available just to do this job. Invest in a good person who can read everything that you're writing, okay. That's your image, okay.
And I've seen this, and I reviewed many documents from India, absolutely horrible. And they say, जी ये तो अप्रूव हो गया था हमारा लोकल एजेंसी से. मैंने कहा बाबा अगर ट्रैप अप्रूव करता है कोई चीज़ को, it doesn't mean कि they have read everything you have written, okay? You have to have your own pride, okay? And I'm very finicky about the language. I'm finicky about what you write. So if you don't have any program like this, and here's the thing, okay, what is the QA function? QA function is to do nothing, but to make sure everybody else is doing what they're supposed to do, okay? So there's a QA check for documents, QA sign off, and same thing goes for the language checkup. Somebody should read it, and there are plenty of people available in this city who can do this job for you. You go to English department, you can hire them at a very low cost to do these things. Or there are online contracts available. You can send your documents online and they will correct it and send back to you, okay? So make sure this is one of your agenda items to write it correctly. So again, the role of protocol, why is such a big deal, okay? The things like, how are you satisfying the primary requirements like, is your consent correctly done? Do the people who are consenting know what they're saying, okay? One thing is almost always missing in any third world is that there is no system for the participant to complain against you. Okay, what if they find that they're not treated correctly or something is wrong? Who would they complain? They're not going to, write or go somebody because they're getting paid. Okay, so there is a intimidation involved here. Okay, and I think you should have a system. Anybody should be able to file a complaint against anybody for any reason, and it should go to a QS system who will evaluate each and every complaint without any repercussions to the complainer. ये ट्रांसपेरेंसी जो है ये बड़ी ज़रूरी है आपको सेफ्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए. Again, I will not go into trial design. There are many very well established bioequivalence designs. If you go to pubmed.com, okay, you can see thousands of protocols. Especially if you have a specific drug, you can go and pull out dozens of those protocols. But there has to be one person in charge who will manage the protocols. Manage means he or she will keep a record of it and keep changing it as the need arises, okay, to meet all requirements all the time. It's not a random exercise, okay. Every protocol should follow the structure regardless of where it is, okay. You have a question? Oh. Sure. So anyway, safety, efficacy. Yeah, go ahead. So what should be the study design for the same drug? जो already established भी है और market भी हो रही, registered भी है. But for the continuation of the registration purpose, the draft require for the safety and efficacy study. So shall we plan a phase 4 study, or what should be the study design? So my first question is, if a product is already selling, is it not registered? It is registered. Then? But they have no record. Of what? For the clinical trials, for the bioequivalence study, they have no record. The company has no record. They are just selling their product, but they have no record. But suddenly, DRAP awake and ask about the safety profile. Okay, so if there is no record and you need to confirm it, it will be treated as a new product. Okay, you cannot rely on anything. You cannot say, yeah, I'm selling it for 20 years and nobody died. Okay, that is not going to hold. You would treat this as a brand new product. Okay, with no concessions. Yes, you have a question? सर केस इस तरह से होगा उसमें कि जो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, आई थिंक सारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ को उससे प्रॉब्लम है. डिक्लोफेनिक की मैंने शायद आपको ईमेल भी लिखी थी उसके हवाले से कि डिक्लोफेनिक की 50 और 100 mg की स्ट्रेंथ जो है पूरी दुनिया में अवेलेबल है. पाकिस्तान में भी 50 और 75 अवेलेबल है, और यहाँ पाकिस्तान में उसकी 100 mg भी जो है स्ट्रेंथ मार्केटेड थी. लेकिन जब रिन्यूअल के ऊपर ड्रैप में इस दफ़ा गई है तो ड्रैप ने उसको बैन कर दिया है और रिकॉल हुई है वो प्रोडक्ट. अब जिन कंपनीज़ का बिजनेस है तकरीबन 100 का,
तो 100 mg डिक्लोफेनिक की, तो दे वांट कि जो है ना उसका कोई ऐसा ट्रायल किया जाए, क्योंकि वो पिछले 20 साल से पाकिस्तान में मार्केटेड है और 50 और 75 के ऊपर सेफ्टी एंड एफिकेसी इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश। तो हमारे पास ये क्वेरी आई थी कि इसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडीज़ किस तरह से दी जाए। क्या हम 100 mg को एज IND कंसीडर करेंगे और उसके फेस 1 करें, फेस 2 करें, फेस 3 करें, देन फिर उसको मार्केट करें, या फिर उसका डायरेक्टली हम फेस 4 कर दें, या उसके अंदर स्मॉल सैम्पल साइज लाइक 500 या 400 पार्टिसिपेंट्स लेके, हेल्दी वॉलंटियर्स या आप उसमें पेशेंट्स भी लेके करें, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इंडस्ट्री नीड द सोल्यूशन एट द मोमेंट। So, very good question. Okay, I think number one, this is already a drug approved globally. There's no phase 1, phase 2, or phase 3 needed. Okay, let me show you. If you can acquire an RLD of the same strength, there's also a regulation about multiple strength products. Okay, so you use probably the highest strength product. So if you, for 100 milligram, if that is how it is marketed by RLD or in a SRA country, then you will just run a simple BAE study which will cover your other strengths also. If it is not available in any SRA country and in any European country, so what will be the case? I don't know. So who made the product? In Pakistan, multiple manufacturers are marketing it. No, but how is it possible? Diclofenac is available worldwide. What do you mean by that it's not available? 100 mg is not available worldwide. 100 mg strength is not available. What is available? 50. Only 50. Then you do the study with 50. Very simple. What about 100 mg? It should be discontinued. Very good point. Okay, very good point. Okay, so 100 is not available in SRA, correct? Yeah. Okay. If there is a reason for it, why is it not available? There must be reason. Okay. I mean, why would, if they are selling 50 milligram, why not 100 milligrams? You have to study whether there was a reason for it. Okay. And if they're only available in 50 and not 100 for a reason, then they should also have 50, not 100. Okay. I mean, either you match it or you don't match it. Okay. अगर आपने खुद बनाया product को on your own, then you're responsible for it, but not efficacy and safety, no. Okay. Sir, in this case, we can't perform the Bioequivalence study because there is no reference product is available for the 100 mg. So it's mean that we are bound to perform the phase 4 study? No? You have to identify a reference listed drug. ठीक है जी? Unless there is an RLD, you cannot have a generic. Okay? If you have a generic and no RLD, it's a new drug. Okay? So if you want to get the benefit of generic product, then you have to have an RLD and you compare only with that RLD. Whatever the strength there is, okay? If globally, and I'm surprised, okay, you say that nobody makes 100 milligram, right? सर इस वक्त जो है ना ये पाकिस्तान में डाइक्लोफेनेक पोटेशियम 100 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम मोर देन 100 कंपनीज बना रहे हैं, जिसको ड्रैप ने पहले इसको सस्पेंड किया। अब वो कह रहे हैं कि आप स्टडीज़ करके लाएं। जब ये लोग कह रहे हैं डॉ यूनिवर्सिटी या इस तरह की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कि इसकी स्टडी किस तरह से कंडक्ट की जा सकती है, क्योंकि SRA कंट्रीज़ के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, इसका कोई डेटा सेफ्टी प्रोफाइल भी अवेलेबल नहीं है। तो इधर क्या इसको सस्पेंड ही कर दिया जाए या इसको बैन कर दिया जाए, या कोई ऐसी स्टडी हो सकती है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको कंटिन्यू किया जा सकता है? You just told me that it is available in SRA. No, not available in SRA, but in Pakistan last 20 years जो है ये सेल आउट हो रही है। No, forget about whether 20 years or 200 years, there's no bearing, okay? Is there an RLD available or not? No. How is it possible then? How can you make a generic then? The topic is drifting away. You're talking about bioequivalence, and actually the studies they're referring to is not bioequivalence. DRAP has not asked the companies to perform a BE study on it. DRAP has said, you are very rightly pointing out, 100 mg, 75 mg, they are not listed anywhere. I mean, in the SRA reference countries. Though is there in India, is there in Pakistan. Once again, I'll second your point. Even if you're selling something for 20 years, doesn't mean that it's safe everywhere.
So it was the toxicity that the DRAP had a problem with. They've said to perform trials and studies. I'm not sure which phase because I don't have that product, but they're not asking about BE studies. Okay. So that will be something completely different. So we're drifting away from the topic in that case. Okay, I understood. This is very interesting. I was not aware of it. So let me first tell you this, okay? If you have any product for which an RLD is not available, then it is called a new drug. It's not generic, period. So the product they have start selling a product which is not a generic product. If they sell 50 milligram and you have RLD, you can call it generic, okay? 100 milligram, I mean, you don't need a lot of intellectualism to know why somebody is not selling 100 milligram. And why did you choose to do 175, not 50? Okay? So, if you want to go through as a new drug filing, there is a different procedure, totally different procedure. It is totally agnostic to what you're doing. You know, I want to make a new drug, brand new drug. It will not be generic drug, it'll be your drug. And you can do it, you know, Pakistan also allows it, every country allows it, okay? You can do it, but you go through the whole testing protocol. You may get some concessions on phase 1, I guess. No, don't need it, but you still have to do phase 2, not phase 2, but PKPD, and then there is no BE required because you don't have any RLD, okay, and efficacy. But I'm really surprised, you know, okay, for 20 years you're selling something which is not allowed to sell. I like that, you know. Creativity, okay. Mm-hmm. So what's happened in India and Pakistan is the regulator has approved higher doses for convenience. Okay. Without seeing a reference country. Very good, very good. I would have done, I said if you need 100 milligram, take 250 milligram capsules. That is very common. How many drugs you know? I take metformin, it's 2 tablets I take. Okay? Because it's not available in 1000 milligrams, 200 to 500 milligrams. What's the problem with that? So I think this is really a violation of everything we're talking about, okay? Both in theory and in practice, okay? Because if you let this thing happen, anything can happen. You know, either you follow the law or you don't follow the law. Okay? You cannot say, gee, this argument, I've been using it for 20 years, therefore should be okay. You've been making mistake for 20 years, okay? Now you caught it, okay? कोई शख्स कह मैं दीजिए 20 साल से बैंक रॉब कर रहा हूँ तो अब क्या मसला आ गया आप पकड़ लिया आपने मुझे कहने के आज पकड़े गए आप इसलिए बात तो को कैद हो गई तो आई थिंक इट शुड बी दैट प्रोडक्ट शुड बी रिमूव्ड देयर इज नो रीजन टू डू इट लुक्स बैड ओके आई मीन यू हैव टू हैव एन RLD to tell that this is generic. If you don't have it, then it's a new drug, okay? So, one of the areas where I will just go briefly because I don't take too much time, probably 15-20 minutes, not more, okay? SOPs are so important. So if you look at a data that's available online, and I can share it with you, जो FDA के 483s हैं, उनका सबसे बड़ा एलिमेंट उनका क्या है? Let me see if I can get that slide up here. Here we go. So when I look at these 483s, there's no better teaching. If you want to teach your people in manufacturing, tell them, look at these data profile. Okay. सबसे बड़ा जो एलिमेंट है ये आपके SOP है, ये नहीं है. क्यों नहीं है भाई? चलो बना लें इसको आप. अच्छा, SOP पे कोई कमेंट नहीं होता FDA का. You can make any SOP you want. Any SOP. They will not tell you, no, this is right or wrong. That's not their job. Do you have SOP? Yes. Are you following your SOP? I can assure you, okay, I've been into so many, not so many, dozens of FDA. And in one case, what they did was, there was a changing SOP when you walk into the clean room. How do you change the gown and what you do, okay? I did. So he said, okay, bring somebody who works there. So one person came in. He said, show me how you change the gown. And he did it, okay, totally against what is written there. तो उसने कहा बात ये है कि आपने you are not following the SOP. It's not needed, okay. I've been doing it for 10 years, okay. The issue is not whether you're doing it right or wrong. The issue is, are you following what you think to be the right way of doing it? If you don't like it,
change the SOP first. Then you do that. This is in most cases, people get so used to it, they start ignoring it. And I think if I can tell you one area where you can really bring the compliance, and it doesn't cost anything, okay? All the manufacturers sitting here, okay? This is not a cost item, okay? It's the training item, it's the QA item. Invest in QA as much as you can. SOP written आपकी कुछ और है और अक्कर कुछ और रहे हैं आप, okay? वो पेपर टंगा हुआ है लेकिन आपने कहा चलो ठीक है. It's not properly revised, unofficial copies, no reading records. So the first thing any regulatory agency does, okay, and I'll do the same thing tomorrow, I'll ask you, okay, show me your SOPs, okay. There are some critical SOPs for CROs, critical. So I want to make sure, here's the 25 SOPs that every CRO must have. It's not that you can have 100 more, but you have each one of them in practice, written down properly and fully available, reading records and everything together. Okay? This tells the whole story, and I provided this list to everybody. Okay, this is also came from WHO source. Okay, this defines your structure, infrastructure, what you're doing. Okay, you can have another 100 SOPs. I don't care, but more SOPs does not mean a better practice. Okay, so there is a misconception. जी हमारे पास तो 100 SOPs हैं, उसमें से 99 तो follow नहीं कर रहे आप, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? You must be relevant SOP, which makes a difference, and you make sure that it is followed as required by the SOP. I'm going to go fast because some of these things are not required today to discuss. Okay, but do you have a full-time clinician on board? Okay, every IND is signed off. There's a form called 1572 by a clinician only, the person who is the PI, okay, who signs, who's the PI for your study, and how much role the PI has. Is it a rented PI who comes there 2 hours a month and signs off the documents, or somebody physically available? It must be physically available. Same thing is a decision. That's the biggest issue there. Not many CROs, at least that I saw outside of US and Europe, have a strong statistical base available. Clinical lab, I'll give you one example I had in India. They put in their protocol that we will select the subject criteria based on the values which are common in our country. That's it. मैं कभी आपके मुल्क में क्या कॉमन है, कोई रेफरेंस है? कहते नहीं, रेफरेंस जो वो हिस्टोरिकल होता है हमारे के लोगों का हेमेटोक्रेट लो होता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. मैंने कहा भी ठीक है, आप सही कह रहे हो बात, पर कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना आपका. Okay, so I forced them. Okay, they put the standard in there. Okay, and then they add one more thing which is almost comical. If there is a deviation, then somebody who's testing there can overrule it. So ये बात बड़ी अच्छी हो गई कि आप कहते हैं भाई आप ये लॉ है लेकिन इसको फॉलो नहीं करते तो वो भी ठीक है. Okay, so I really put the foot down and say no, it's not acceptable protocol. तो कहें जी हमने we have used it for WHO. I say I don't care if you use it. Okay, if WHO wants to be an idiot, I don't want to be an idiot. Okay, you cannot do it. Okay, so we change all those things. Okay, there has to be a specific reference to what will be acceptable, your clinical lab summary, acceptable. If there are variations or there are non-compliance, okay, that must be looked into. Whether not looked into is simply rejection. Okay, अगर आप छोड़ दें किसी एक शख्स के decision making पे, there is no way you can be judgmental on it. Okay, if my acceptance says the hematocrit should be 12, 11.7 is not acceptable. Period. No matter आप कोई उसकी explanation दें, you're not needed. So I think that part is very important. Okay, I already talked about legal software. Every company in India was using illegal softwares, okay, because it is so widely available. Okay, and the question about, they say you have been using it for 10 years. Okay, what is the problem? I said problem is not 10 years. Problem is you.
you're not an honest man. Sample soil conditions, blending, all these records, again, this is all what you call GMP. Okay? Records, paperwork that you can produce. In some cases, you have to be, let me see if it's here or not. This is called Part 11 compliance. Okay? Part 11 compliance means that the data that you are reporting can be traced. Okay? Let me put an example. Let's say you're doing an HPLC output that goes in your computer and somebody can come and change it. Okay? All right? Then it's not Part 11 compliance. It should be irreversible. Now, Part 11 compliance is very difficult to achieve. It requires a lot of investment. Okay? You don't have to be Part 11 compliance. Most people think everything should be digital or remote. No. A simple notebook is just as good as any system you create, as long as it shows that. I'll give an example. You have an HPLC output, you take the print out, you sign it and attach it to the book. It's fine, because nobody can change that one, you know. In fact, sometimes it works better, okay? You don't have to be too diligent or digital in this case, okay? But if you decide to do it, you cannot do halfway. They came to my lab and we made a foolish mistake. There were 10 HPLCs and they all had the same password. So they say, are you kidding? I say, how is it possible? And the guy was doing it, okay? He said, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी याद रखने में, तो मैं सबको एक ही पता password. I mean, this is idiotic, but what can you do, okay? You cannot check everything out, okay? So the point is, if you decide to go Part 11 compliant, you have to have a very good QA team to assure that you are compliant. If you can show and declare 11 compliant, it's a big plus for you, very big plus. It simply means your data are reliable. Data is a plural word, okay? I always have an issue with even New York Times, okay? Datum is singular and data is plural. So data are, data not is, okay? Just some English teaching, okay? Nothing more. It does not harm FDA approvals, absolutely not, okay? Anyway, FDA has given 10 tables how to report the data. You know? Are these the best tables? Probably not. Should you use them? 100%. Here's the point, okay? These tables have gone through extensive evaluation, what works best. When you have an option available, okay, which is recommended, okay, why not just use that, nothing more? I've seen some of the reports, okay, and you create your own tables and everything is all over. 2 studies have totally different tables. Don't do this, okay? Just follow these tables which are available online and make that as your report format, definitely. When you have an auditor, he or she should have access to your raw data, and that cannot be destroyed for at least 5 years. Analytical method validation, another point here, okay? Anything you're doing for blood concentration, those methods must be validated. Must be, and you should have a proof of it, that these are validation. So there's a validation protocol which is very common. You have to do that. Is everybody getting paid? How are the reporting done? So you can look at this BE center, okay? There's so much paperwork involved. And I think you will make or break, okay, if you can follow these processes of documentation. And I think that was the end of my slide today. I didn't want to take it to the granularity that I did, okay, but only thing I want to say is that a BE study, like any clinical study, it's a clinical study. Clinical means when there's a human being involved, okay? Whether it is for testing PK or testing efficacy, it's a clinical study, okay? There is a Helsinki Declaration, abuse against humans. If you conduct a study which is totally worthless, then you are abusing humans, okay? So a failed study or improper study which is not of any value, some value should come out for exposing humans to this risk. There's a risk involved with everything, you know, okay?
So, as I said, okay, BE business can be extremely profitable. And I can give you some number that will simply stagger you how much money you can make, okay, in doing this, if you do it right. The good thing is, how to do it right is well known. Well known. You don't have to do any discovery, any invention, or any hard work. Just don't do things haphazardly, okay? And again, I don't want to blame it, okay? I have reviewed 2 or 3 study reports from Pakistan. I think a high school or 6th grader will do a better job, okay? It's just, I really felt bad about somebody signing off who's such a senior person, okay? And it doesn't make any sense. No sense at all. We did not do this study because we felt it was not necessary to do at that time. Done. Patients, AE, no patient reported AE to us, okay, and we are good. Is there a record of it? No, we don't keep record of AEs because if they don't report it, we don't keep the record. So what I'm saying is that ये जो पूरा BE का जो area is very easy to establish if you follow the command. WHO has very detailed guideline, ICH has guideline. It's all mechanical process. Okay. I think what the manufacturing people are doing is 100 times more difficult than what your job is. Okay, so I would expect the BE centers to be fully compliant and qualified because there is no reason not to be. Thank you, and any questions? I'll take it. Okay. Thank you very much. Dr. Sarfraz, it was a very useful presentation by you. There was a controversy about the dosage form, particularly the dosage of diclofenac sodium, 50 milligram or 100 milligram. The question arises, when you talk of the SOPs, it's a wide term. It may vary, it may depend on the circumstances, and it may have a different at different places. So, regarding 100 milligram and 50 milligram dosage, if the ministry has not accepted, there must be a reason, because the amount of drugs available for its consumption in the body may vary from individual to individual. So this is one of the very important factors. But at the same time, there should be a concrete evidences where higher doses is required. So if that is available, that can be made with the proper result and proper research development system. Only then it can be possible, because increasing the dosage doesn't mean that it can enhance the benefit. It may be excreting from the body, at the same time it doesn't retain in the body. So how can you suggest about the different dosage? Thank you. Okay. No, I think so let me just go back, and I didn't think I heard everything, but let me answer what I heard, okay? And I'll go back to diclofenac example, okay? Giving 2 capsules of 50 is 100 milligram, okay? Why don't you just give 100 milligram capsule? And everybody will say, are you kidding? What's the problem? The problem is not. The problem is there are regulations involved, okay? You cannot break the rules, okay, on the basis of arguments and basis on things. This industry is so well controlled by documentation and rulings, okay? So if you are making a product which doesn't have an RLD, then it is considered a new product, even though you are making an argument which is correct. I'm saying there will be no reason at all, okay, for it to fail it, okay? But you cannot legally qualify this as a generic product, okay? SOPs, yes, all SOPs are different, and as I said, first thing is that no one questions your SOP. No one. You can write any SOP any way you want, as long as the SOP does perform the function it is supposed to. That's all. And you are following your own SOP. So, but there are some basic elements of performance which require a SOP
standard operating procedure. Okay. For example, how the records will be kept. Okay. Who will store the records. Okay. Who will do the analysis. So those things are they call the generic SOPs that have to be there. Okay. But no, SOP can be anything. Okay. It's not something binding to anybody. Okay, good job. I must have either answered every question or I must have ordered none of the questions, okay. Thank you, my dear. Thank you. Thank you. सामने आ अपना शुजा अपना हरानी साहब नादिर प्लीज
Recording stopped.